in the demo class as well, right? Cloud computing is nothing but it's a platform, so where they will provide all the computing resources. And ఇంకా better way చెప్పాలంటే computer resources or system resources అని చెప్పొచ్చు. ఓకే, లైక్ సిపియూస్ కానీ నెట్వర్క్స్ కానీ స్టోరేజెస్ కానీ. సో ఈ కంప్యూటింగ్ ఆర్ సిస్టమ్ రిక్వైర్మెంట్స్ ని త్రూ ఇంటర్నెట్ ద్వారా ప్రొవైడ్ చేసే టెక్నాలజీనే వీ కెన్ కాల్ ఇట్ యాజ్ క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్. ఓకే, ద సింపుల్ టాక్. ఓకే, సో వై క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్? అసలు క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ ఎందుకు మనకి? సో వాట్ ఈస్ ద యూజ్ ఆఫ్ యూజింగ్ క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ అని ఎందుకు నేర్చుకోవాలి అని మీకు క్వశ్చన్ రావచ్చు. సో వై క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ అని. ఓకే, సో విల్ టాక్ అబౌట్. సో బిఫోర్ క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ ఏం జరిగేదంటే, లెట్స్ సే you are running a small company with 2 or 3 people. Let's say Facebook అనుకుందాం. సో బిఫోర్ క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్, ఫేస్బుక్ స్టార్ట్ చేసే ముందు వాళ్ళు ఒక ఫేస్బుక్ అనే అప్లికేషన్ తయారు చేయాలంటే వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ దే నీడ్? ఫస్ట్ దే నీడ్ ద రిసోర్సెస్, విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఎంప్లాయీస్. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 3-4 people కావాలి కదా మనకు డెవలప్ చేయడానికి. సో ఫస్ట్ దే హ్యావ్ టు గెదర్ ద ఎంప్లాయీస్, అండ్ ఫర్ ఈచ్ ఎంప్లాయీ దే నీడ్ వన్ సిస్టమ్, రైట్? మనం ఏదైనా డెవలప్ చేయాలంటే ఖచ్చితంగా you have the system, nothing but computer kavali. So a computer, 4 members ki 4 computers kavali with some resources. Let's say 8 GB of RAM. And can you please put on mute, guys? If you have any questions, you can unmute and ask. Okay, so 4 members ki we need 4 systems. And before cloud computing, ఒక అప్లికేషన్ ని ఒక కంపెనీ కానీ మనం ఇండివిజువల్ కానీ తయారు చేయాలంటే you have to procure or you have to buy the systems for each and every developer. మీరు 4 people ఉన్నారంటే you have to buy 4 computers, right? సో అల్టిమేట్లీ మీరు 4 computers ని కొన్నారు, బానే ఉంది. ఓకే, సో ఆఫ్టర్ who is unmuting? Can you please unmute this guy? So who is this guy? So the guy who is traveling in the bus, can you please put on mute? Hello? Okay, fine. Okay, so you have buy 4 computers for 4 people, బాగానే ఉంది. సో దానికి సమ్ అమౌంట్ అవుతుంది కదా ఖచ్చితంగా. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు బై 1 కంప్యూటర్ విత్ 8 GB RAM and 500 GB హార్డ్ డిస్క్ and i5 or i7 ప్రాసెసర్, డెఫినెట్లీ ఇట్ మైట్ బి bit difficult to buy all the computers, right? Okay, anyway, మీ దగ్గర బడ్జెట్ ఉంది, కొన్నారు, బాగానే ఉంది. Okay, after developing a small application, if that application fails, so what will happen? The resources are wasted, right? Time waste and investment and cost is also waste, right? So ante before cloud computing మనం ఏదైనా ఒకటి మనం ఓన్గా ఒక యాప్ ప్రిపేర్ చేద్దామన్నా లేకపోతే ఒక స్మాల్ కంపెనీ ఒక అప్లికేషన్ తయారు చేయాలన్నా ఫస్ట్ యూ హ్యావ్ టు ప్రొక్యూర్ ద సిస్టమ్ రిక్వైర్మెంట్స్. సో దెర్ ఇస్ నో ఆప్షన్, రైట్? సో దట్ ఈస్ ద డిఫికల్టీ ఆర్ దట్ ఈస్ ద మేజర్ డ్రాబ్యాక్ బిఫోర్ క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్. మనం ఏది చేయాలన్నా యూ హ్యావ్ టు బై 1 కంప్యూటర్. లెట్స్ సే ఎక్కడ దాకా వద్దు, మనమే ఉన్నాం, ఒక శాంపిల్ ప్రాక్టీస్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను, ఒక శాంపిల్ అప్లికేషన్, వెబ్ అప్లికేషన్ క్రియేట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను. ఓకే, బిఫోర్ క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ ఏం చేయాలి? అల్టిమేట్గా మనం ఒక ల్యాప్టాప్ కొనుక్కోవాల్సిందే. ఓకే, ఆ ల్యాప్టాప్ కొన్న తర్వాత సో డెఫినెట్లీ మనం ఆ ల్యాప్టాప్లో ఉన్న రీసోర్సెస్ మొత్తాన్ని 100% యూటిలైజ్ అయితే చేయం. ఇప్పుడు 8 GB RAM 500 GB హార్డ్ డిస్క్ కొన్నామంటే సో నో వన్ కెన్ యూటిలైజ్ 100% 16 GB or 8 GB CPU, 8 GB RAM or 500 GB హార్డ్ డిస్క్ అనేది డెఫినెట్లీ వి కెనాట్ యూటిలైజ్ 100%, రైట్? నేను డెఫినెట్గా చెప్పగలను, ఇప్పుడు అందరి దగ్గర కంప్యూటర్లు ఉన్నాయి, రైట్? సో 8 GB RAM సపోర్ట్ చేసేంత వర్క్ మనం చేస్తున్నాం చేయం. ఓన్లీ 2 GB is sufficient, బట్ మనం మోర్ దాన్ ర్యామ్ ఎందుకు కొంటున్నామంటే బికాస్ ఆఫ్ ఇన్ ఫ్యూచర్లో మనకి ఏమన్నా మల్టిపుల్ అప్లికేషన్స్ మనం డెవలప్ చేసినప్పుడు మళ్ళీ ర్యామ్ని చేంజ్ చేయకుండా సో ముందే ఫ్యూచర్ ప్లాన్తో సో విల్ బై 8 GB ర్యామ్ సంథింగ్ 16 GB ర్యామ్ అట్లా. ఓకే, సో అయితే ఇట్లా మీరు ఒక 4 members ల్యాప్టాప్స్ కొన్నారు సిస్టమ్ రిక్వైర్మెంట్స్ బట్టి. సో అప్లికేషన్ అనేది సక్సెస్ అవ్వాలా. సో ఇన్ దట్ కేస్ మీరు టైం వేస్ట్ అవుతుంది, కాస్ట్ అనేది చాలా వేస్ట్ అవుతుంది. 4 computers is not easy, right?
సో those are the drawbacks before cloud computing. But after cloud computing ఏం జరిగింది, let's say the same 4 people wants to create one application. Here what is the advantage? We have a cloud provider, they are providing their computer resources, right? So నాకు 4 VMs కావాలి, you can simply go and create the 4 VMs with 4 GB RAM or 8 GB RAM. So here the advantage is whatever you have used, for example నేను 8 GB RAM 500 GB హార్డ్ డిస్క్ క్రియేట్ చేస్తే మీరు ఎంతైతే యూసేజ్ చేస్తున్నారో యూ హ్యావ్ టు పే ఫర్ దట్ ఓన్లీ. మీరు యూసేజ్ చేయని దానికి యూ డోంట్ నీడ్ టు పే ఈవెన్ ఏ సింగిల్ పైసా ఫర్ క్లౌడ్ ప్రొవైడర్. ఓకే, వాట్ అబౌట్ ఎర్లియర్? మీరు అది యూజ్ చేసినా యూజ్ చేయకపోయినా మీరు ఒక సమ్ అమౌంట్ పెట్టేసి సిస్టమ్స్ కొనేసారు. ఓకే, అది మీరు యూజ్ చేయండి యూజ్ చేయకపోండి, బట్ యూ ఆల్రెడీ పుట్ సమ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్, రైట్? బట్ ఇన్ క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ యూ డోంట్ హ్యావ్ టు పుట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్. మీరు స్టార్టింగ్ అప్పుడు మీరు సింగిల్ రూపీ కూడా ఇన్వెస్ట్ చేయాల్సిన నెసెసిటీ లేదు. సో దేర్ ఇస్ నో క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ హియర్, రైట్? అంటే సింపుల్ గా యూ కెన్ జస్ట్ గో టు ది ఎనీ క్లౌడ్ ప్రొవైడర్ అండ్ యూ కెన్ సింప్లీ రిక్వెస్ట్, సో I need this much of RAM and this much of hard disk. Okay, can you please provide, and you can create it. So once your application development is done, even if it is failed, you tried, right? So you don't need to pay that much. You can try one more time. So because you are paying very less amount, right? So that is the main advantage of cloud computing. Okay, so let me give one real-time example. So maybe అందరికి ఐడియా ఉండొచ్చు ఇది. సో లెట్స్ సే మీ ఇంటికి ఒక 2-3 people బంధువులు వచ్చారు ఈరోజు. జనరల్గా మన సైడ్ జనరల్గా మనం ఎలా వెల్కమ్ చెప్తాం ఎవరికైనా, విత్ టీ ఆర్ కాఫీ, రైట్? అంతే కదా గైస్? సో ఒక 2 members వచ్చారు మన బంధువులు, మన టీ ఆర్ కాఫీ పెట్టాలి. మన దగ్గర లెట్స్ సే గేదెలు లేవు. ఓకే, బిఫోర్ క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్, జస్ట్ మీకు రియల్ టైమ్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నాను. బిఫోర్ క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ మీకు ఒక 2 liters పాలు కావాలి అంటే మనం ఏం చేయాలి? జనరల్గా గేదెను కొనుక్కొని, ఓకే, ఆ గేదెని గేదెని పోషిస్తూ ఉంటారు. ఓకే, మనకి రోజుకి 1 లీటర్ పాలు అవసరం అవుతుంది కదా. ఒక గేదె కాస్ట్ వచ్చేసి 50K అనుకోండి, దానికి మళ్ళీ దాని ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఎంత ఉంటుంది, దానికి గడ్డని చాలా ఉంటుంది కదా. ఓకే, అది ఇన్వెస్ట్మెంట్ అనమాట. అదే ఆఫ్టర్ క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్, జస్ట్ ఎగ్జాంపుల్, మీకు ఒక 1 లీటర్ ఎవ్రీడే 1 లీటర్, ఆర్ ఈరోజు బంధువులు వచ్చారు నాకు 2 liters ఆఫ్ మిల్క్ కావాలి, మీరు గేదెను కొంటారా ఈ టైంలో? ఏం చేస్తారు? సింపుల్గా యూ కెన్ గో టు ఎనీ మిల్క్ కేంద్రం, రైట్? మిల్క్ సెంటర్స్ చాలా ఉన్నాయి మన ఊర్లలో. మిల్క్ సెంటర్కి వెళ్ళిపోయి మీరు ఒక 2 liters ఆఫ్ పాలు కొనుక్కొని వచ్చేస్తారు, రైట్? అంటే మీకు 1 రోజు 2 రోజులకి పాలు కావాల్సిన అన్నప్పుడు మీరు సెంటర్కి వెళ్ళేసి ఆ 2 liters పాలు తీసుకొచ్చేసి ఒక కాఫీ పెట్టేసి వాళ్ళకి ఇచ్చేసారు. సో ఇక్కడ మీకు ఏమర్థమైంది? దట్ ఈస్ సింపుల్ నథింగ్ బట్ అక్కడ కేంద్రం అనేవాడు క్లౌడ్ ప్రొవైడర్ అనుకోండి. ఓకే, వెన్ ఎవర్ యూ నీడ్ ఎనీ రీసోర్స్, ఇక్కడ మిల్క్ అనేది మన రీసోర్స్, మిల్క్ అనేది. Okay, just like a system requirement. Okay, whenever you need a resource, you don't need to put any investment. అంటే మాకు 2 liters పాలు కావాలంటే వెళ్ళి గేదెను కొనుక్కోవాల్సిన పని లేదు. You can simply go to one milk center and you can buy it for only for 2 liters. అంటే ఇక్కడ మనం కన్జ్యూమ్ చేసినంత ఓన్లీ 2 liters. ఆ 2 liters కి మాత్రమే మనం పే చేసి మనం తెచ్చుకున్నాం రిసోర్సెస్, రైట్? సో ద సేమ్ వే అప్లికబుల్ ఇన్ ద రియల్ టైమ్, లైక్ క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ కూడా సేమ్. Whenever you need a system, whenever you need a Windows machine or Linux machine, simply you go to the cloud provider, whether it is AWS or Azure or Google, anything, right? You can simply request, so I need a Windows 2019 machine or Linux and OS, okay, with 4 GB of RAM and 100 GB hard disk, like that. You can request them, they will provide that resources. And here the advantage is, so whatever you have consumed, you have to pay for that only. Like ఇక్కడ మనం 2 liters ఆఫ్ మిల్క్ ప్రొవైడ్ చేసినట్టు అక్కడ నువ్వు 4 GB RAM కన్జ్యూమ్ చేస్తే యూ హ్యావ్ టు పే ఫర్ దట్ ఓన్లీ 4 GB RAM, రైట్? సో దట్ ఈస్ ద అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్. మేము ఇప్పుడు మీకు క్లియర్గా అర్థమైంటుంది. రియల్ టైమ్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే, ఓకే, క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ అంటే ఏంటి? సో వై వీ నీడ్ టు గో ఫర్ క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్? ఓకే, దెర్ ఆర్ సమ్ డ్రాబ్యాక్స్ యాజ్ వెల్ ఇన్ క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్. ఓకే, సో విల్ డిస్కస్ అబౌట్ దట్ వన్. ద డ్రాబ్యాక్ ఏంటంటే, సో మీ కంపెనీ, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఏ లార్జెస్ట్ కంపెనీ, ఓకే, సో యూ వాంట్ టు కన్జ్యూమ్ లాట్ ఆఫ్ రిసోర్సెస్. సో ఎగ్జాంపుల్, నీకు 4 GB ఆఫ్ ర్యామ్ అండ్ 100 GB ఆఫ్ హార్డ్ డిస్క్ అనేది, సో నీకు ఎక్కువ కన్జ్యూమ్ చేస్తున్నావు అనుకో, లైక్ 24 hours నువ్వు వాడుతున్నావు, సో దాన్ని యూ హ్యావ్ టు పే మోర్. ఇన్ దట్ కేస్ మనం కంపెనీ ఒక సిస్టమ్ కొనుక్కోవచ్చు ఇన్ దట్ కేస్, రైట్?
సో అంటే కొన్ని డ్రాబ్యాక్స్ ఉన్నాయి. ఇఫ్ యూ రియల్లీ వాంట్ టు యూజ్ హై లెవెల్, సో and very rare cases, but in that situation cloud computing fails because we need to pay more. Okay, so why Azure? Anyway, we have discussed earlier. So Azure is one of the cloud providers like AWS and Google. Okay, and why it is more popular means it is a Microsoft one. And so if you go for any Windows kind of applications or anything, so you will get more support because it is a Microsoft one, right? So that is the one of the advantage of Azure. And the second one is no one providing like this much credit when you go for a free trial. So you can use 13,300, and if you create just now, you will get 14,500 based on the rupee rate for a dollar. Okay, so $200 it means. So you will get $200 free. You can use any paid service up to $200 for 1 month. Okay, that is the good advantage of Azure. If you go for if you want to learn any Azure, you can simply create the free trial and you can play with that. So that is the advantage of Azure for beginners. And if anyone want to get the expert right in Azure, you can play with that. And always 12 months free. For example, if you want to utilize any virtual machine, okay, even in AWS or Azure, anything is fine. Okay, so but in AWS they won't provide any credit amount, but here they are providing the credit amount. So you can use that credit amount to pay for paid ones. For example, మీరు ఒక VM create చేశారు. So if we are using like 500 GB hard disk, right? So definitely they are the paid ones. So but you can use this credit amount to pay for that. Okay, and coming to VMs, right? VMs అనేవి 750 hours వరకు for 12 months. It is always free in Azure. Okay, for example, మీరు ఒక VM create చేశారు Windows or Linux. If you are using for 750 hours, you don't need to pay for even a single rupee. If you use beyond 750 hours, then you have to pay. Okay, ఇక్కడ ఇంకొక అడ్వాంటేజ్ అంటే Azure లో. So for example, you guys get a question here. So after consuming $200, so what will happen? For example, నేను ఒక 2 VMs create చేసి పెట్టుకున్నాను. Okay, after some time my $200 are consumed. So how do you get the notification? Our Azure charges will continue. $200 అయిపోయిన తర్వాత మనం మర్చిపోయాము, ఓకే, VMs డిస్ట్రాయ్ చేయడం. ఓకే, Azure ఆ 2 VMs కి చార్జెస్ చేస్తాడా? ఇక్కడ the good advantage is they won't charge until and unless you update your subscription nothing but అంటే మన లైసెన్స్. ఓకే, ఇప్పుడు మన కరెంట్ మనది ఫ్రీ లైసెన్స్ కాబట్టి, సో యూ యూజ్ ఇట్ $200. సో ఆఫ్టర్ దట్ మీకు ఒక నోటిఫికేషన్ వస్తుంది. Okay, you have consumed all the $200. Do you want to proceed with pay as you go? And there are some license types are there. Okay, అంటే మన సర్వీస్ లెవెల్ అగ్రిమెంట్స్ ఆర్ పే యాజ్ యూ గో మీన్స్, సో మీరు ఏమైతే కన్జ్యూమ్ చేస్తున్నారో వాటికి మాత్రమే పే చేయాలనుకుంటున్నాను, ఆ సబ్స్క్రిప్షన్కి వెళ్దాం అనుకుంటున్నారా, అట్లా అది అడుగుతుంది అనమాట. నోటిఫికేషన్ వస్తుంది మీకు వెదర్ యూ వాంట్ టు ప్రొసీడ్ ఆర్ క్యాన్సిల్ యువర్ సబ్స్క్రిప్షన్. ఓకే, that is the very good advantage in Azure. Okay, they won't charge until and unless your confirmation. Okay, and this slide was already discussed. Okay, Azure providing globally worldwide. So we have around 140 availability zones. So we'll just explain what exactly the Azure region and what exactly the Azure availability zones. So regions are nothing but the data centers where they are located. అంటే ప్రతి region లో they are providing their data centers. Okay, like in India, right, we have a data center. In US and globally they are providing the regions. Region nothing but one location or place antam kada. So for every region, so there are like 3 or 2 availability zones. Availability zones are physically separated guys. Can you please put your mic on mute? Okay, thank you. Okay, availability zones work importance and advantage ఏంటంటే, for example, if you want to develop an application and application, let's say Amazon or Facebook అనుకోండి, right?
సమ్‌టైమ్స్ వీఎమ్స్ అనేవి క్రాష్ అవుతాయి. సో, ఇఫ్ మల్టిపుల్ యూజర్స్ రిక్వెస్టెడ్ రైట్, మనం అప్పుడప్పుడు చూస్తుంటాం. సో, సర్వర్ క్రాష్డ్ అని. సో, దాని మీనింగ్ ఏంటంటే, ఇప్పుడు 2 వీఎమ్స్ డిప్లాయిడ్ ఇన్ ద సేమ్ డేటా సెంటర్ ఆర్ సింగిల్ అవైలబిలిటీ జోన్. ఓకే. ఓన్లీ ఒకే ఒక డేటా సెంటర్‌లో నేను డిప్లాయ్ చేశాను. వీఎం అనుకోండి లెట్స్ సే. ఓకే. ఆ డేటా సెంటర్ డ్యూ టు సమ్ రీజన్స్ ఫెయిల్ అయిపోయింది. ఓకే. ఒక పవర్ సర్క్యూట్ అయింది. లేకపోతే ఎర్త్‌క్వేక్ వచ్చింది. ఏదో వచ్చింది. ఆ డేటా సెంటర్ కొలాప్స్ అయిపోయింది. సో, అప్పుడు నీ వీఎం ఎక్కడ నువ్వు డిప్లాయ్ చేసావు? ఈ సింగిల్ డేటా సెంటర్‌లో డిప్లాయ్ చేసావు రైట్? అప్పుడు నీ అప్లికేషన్ డెఫినిట్‌గా క్రాష్ అయిపోతుంది. ఎందుకంటే అక్కడ డేటా సెంటరే క్రాష్ అయిపోయింది కదా! రైట్? ఇన్ దట్ కేస్ మనం ఎప్పుడైనా హై అవైలబిలిటీ కావాలంటే మన అప్లికేషన్, సో, ఆల్వేస్ మై అప్లికేషన్ షుడ్ బి అవైలబుల్. రైట్? ఇన్ దట్ కేస్ ఏం చేస్తామంటే మనం 2 ఆర్ మోర్ థాన్ 2 అవైలబిలిటీ జోన్స్‌లో మన వీఎంని డిప్లాయ్ చేస్తాం. మినిమమ్ 2 అయితే సరిపోతది. బట్ ఇఫ్ యూ వాంట్ మోర్ లైక్ అవైలబిలిటీ యూ కెన్ డిప్లాయ్ ఇన్ మల్టిపుల్. ఓకే. ఇన్ రియల్ టైమ్ సినారియోలో ఏం చేస్తారంటే దే విల్ డిప్లాయ్ ద వీఎమ్స్ ఇన్ 2 డిఫరెంట్ అవైలబిలిటీ జోన్స్. ఓకే. అవైలబిలిటీ జోన్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇండియాలో 2 అవైలబిలిటీ జోన్స్ ఉంటాయి. ఓకే. దే ఆర్ ఫిజికల్లీ సెపరేటెడ్. ఒకటొచ్చేసి ఒక లొకేషన్‌లో ఉంటది. ఇంకోటి ఎక్కడో ఇంకో లొకేషన్‌లో ఉంటది. ఓకే. ఇఫ్ యూ డిప్లాయ్ యువర్ సింగిల్ వర్చువల్ మెషిన్ ఇన్ 2 అవైలబిలిటీ జోన్స్. లెట్స్ సే 2 డిఫరెంట్ డేటా సెంటర్స్‌లో డిప్లాయ్ చేశారు. ఓకే. ఇఫ్ వన్ డేటా సెంటర్ కొలాప్స్, then what will happen? Definitely your application still continue, right? Because నీ అప్లికేషన్ నువ్వు ఇంకో డేటా సెంటర్‌లో కూడా డిప్లాయ్ చేసావు కాబట్టి. సో, దట్ ఈస్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ హై అవైలబిలిటీ. ఓకే. సో, ఫర్ దట్ పర్పస్ దే ఆర్ మెయింటైనింగ్ అవైలబిలిటీ జోన్స్ యాస్ వెల్. ఓకే. నౌ లెట్స్ మూవ్ టు క్లౌడ్ మోడల్స్. ఓకే. ఎంత బానే ఉంది. అజూర్ అనేది ఒక క్లౌడ్ ప్రొవైడర్ అని చెప్పాము. క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ అంటే ఏదో తెలుసుకున్నాము. సో, వాట్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ మోడల్స్ దట్ ఆర్ అవైలబుల్ ఇన్ ద కరెంట్ మార్కెట్? Okay, so we have 3 different models in any cloud model, like the AWS or Azure or GCP, anything is fine. So cloud models, there are 3 types. One is public cloud, second one is private cloud, and third one is hybrid cloud. Okay, what exactly they are and which one is better అనేది చూద్దాం ఒకసారి. సో పబ్లిక్ క్లౌడ్ is nothing but, సో ఇప్పుడు AWS కానీ Azure కానీ GCP కానీ, so these are the public cloud providers, we can say. Okay, so it means that they are providing the resources via internet and all the resources are shared globally. It means that for example ఒక డేటా సెంటర్లో మీరు ఒక విఎంని క్రియేట్ చేసుకున్నారు. అదే డేటా సెంటర్లో ఇంకొక ఆర్గనైజేషన్ కూడా క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. సో డేటా సెంటర్ అంటే పెద్దగా ఉంటుంది కదా. సో అక్కడ ఏముంటుంది, మన డిస్క్ కానీ ర్యామ్ కానీ, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక డేటా సెంటర్లో 100 జీబీ ర్యామ్ ఉంది. ఓకే, నేను ఓన్లీ 4 జీబీ ర్యామ్ ఒక విఎం క్రియేట్ చేశాను. ఇంకొక పర్సన్ లైక్ శ్రీహరి ఆర్ సమ్ అదర్ గై, సో హీ రిక్వెస్టెడ్ టు క్రియేట్ వన్ మోర్ విఎం విత్ 4 జీబీ ర్యామ్. ఓకే, మనకి ఇక్కడ 100 జీబీ ర్యామ్ ఉంది. స్టిల్ వీ హావ్ 92 జీబీ ఆఫ్ ర్యామ్ ఉంది ఇంకా, రైట్? ఇంకొక యూజర్ కూడా రిక్వెస్ట్ చేయొచ్చు. అట్లా ఈ పర్టికులర్ ర్యామ్ ని ఓకే విల్ షేర్డ్ బై ఆల్ ద డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ యూజర్స్. సో ఇన్ పబ్లిక్ క్లౌడ్. సో పబ్లిక్ క్లౌడ్ ఏమవుతుందంటే రిసోర్సెస్ అనేవి షేర్ అవుతాయి. అంటే సేమ్ డేటా సెంటర్ యూజ్ చేస్తారు, లేదా సేమ్ రిసోర్సెస్, డేటా సెంటర్ అవ్వచ్చు, ఎనీథింగ్, రైట్? సో అది షేర్డ్ మోడల్ అంటాం. దాన్ని పబ్లిక్ క్లౌడ్ అంటాం. సో దెర్ ఈస్ నో okay separation here. Any organization can use the public cloud, so and the resources will be shared. సో అండ్ దోస్ రిసోర్సెస్ ప్రొవైడెడ్ వయా ఇంటర్నెట్. ఇప్పుడు మనం ఏమైతే AWS కానీ అజూర్ కానీ మాట్లాడుకుంటున్నామో, దీస్ ఆర్ ద పబ్లిక్ క్లౌడ్ ప్రొవైడర్స్ అండ్ సింప్లీ వీ కెన్ లాగిన్ టు ద లైక్ UI, రైట్? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ portal.azure.com కి లాగిన్ అయ్యాం. దేర్ యూ కెన్ సీ ద UI టు క్రియేట్ ఎనీ రిసోర్సెస్, రైట్? సో ఈ రిసోర్సెస్ అన్ని షేర్డ్ డేటా సెంటర్లో క్రియేట్ అవుతాయి. అంటే ఎనీవన్ కెన్ యూటిలైజ్ దట్ డేటా సెంటర్. ఓన్లీ నీకు మాత్రమే ఆ డేటా సెంటర్ డెడికేటెడ్గా ఉండదు. ఓకే, so that is the concept of public cloud. And what are the advantages when we use the public cloud model? Okay, so public cloud AWS Azure గురించి మాట్లాడుతున్నాం కాబట్టి ఇప్పుడు జస్ట్ నేను మీకు క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ ఒక ఉద్దేశం అంటే ఇప్పుడే చెప్పాను, రైట్? if you use a cloud computing or a public cloud model, so you don't have to pay even a single rupee for the investment. For example, ఇందాక మనం మాట్లాడుకున్నాం, మీకు ఒక 2 VMs కావాలి, you don't need to pay for the investment. అంటే మీరు ఫస్ట్ ఇన్వెస్ట్ చేయాల్సిన పని లేదు. You can simply use the VMs without having a single rupee, right? ఇప్పుడు నా దగ్గర ఏం లేదు, మీరు ఫ్రీ ట్రయల్ క్రియేట్ చేసుకొని మీరు వాడుకోవచ్చు కదా VMs. మీరు బిఫోర్ గోయింగ్ టు క్రియేట్ ఎనీ VM మీరు ఏమైనా పే చేస్తున్నారా? పే చేయట్లేదు.
No capex means there is no capital expenditure when you use public cloud like Azure or GCP or AWS. Okay, technical ASLT ante, so for example, if I want to create a VM, okay, so do you really need where exactly the VM is created and how they are maintaining the security? Do you need really it is? No. If you use the cloud provider, you simply access ki login అయిపోయి portal access ki. So simple గా VM request చేస్తున్నాం. వాళ్ళు దాన్ని ఎలా మెయింటైన్ చేస్తున్నారు, దాన్ని వాళ్ళు ఎలా మేనేజ్ చేస్తున్నారు, నెట్వర్కింగ్ ఎలా మేనేజ్ చేస్తున్నారు, ఈ టెక్నికల్ ఇన్ఫర్మేషన్ మీకు అవసరం లేదు. సో ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ మెయింటైన్డ్ బై క్లౌడ్ ప్రొవైడర్. So you don't need to have any technical information about the storage and networking. ఇదంతా మీకు అవసరం లేదు. So they will maintain that. Okay. The third one is business focus. So ఇక్కడ అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే మనం ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ సైడ్ మనం కాన్సన్ట్రేషన్ చేయాల్సిన నెసెసిటీ లేదు. Okay, you just need to focus on your business, like how do you create the source code and మనకి ఏమేమి కావాలి, like web application create చేయాలి. Okay, by using .NET or Java, you have to concentrate on what are the things you need. That's it. You don't need to put more effort on unnecessary things. So you just need to focus on the business thing. Okay, that is the one more advantage. And the final one is affordability. Means if we use AWS or Azure with SLA, SLA is nothing but service. I mean, it's an agreement, service level agreement, you can say. Okay, for example, మీరు 3 years agreement తీసుకున్నారు Azure నుంచి, or 4 years or 5 years agreement తీసుకున్నారు, then they will provide some offers. ఇప్పుడు మనం అమెజాన్ ఆర్ ఏదైనా తీసుకుంటే, సో మీరు ఒక మొబైల్ కొన్నారనుకోండి, బిగ్ మొబైల్ కొంటే యూ విల్ గెట్ మోర్ ఆఫర్స్, రైట్, సో డిస్కౌంట్స్ ఆర్ సంథింగ్. సో అట్లా మనం క్లౌడ్ ప్రొవైడర్ని, సో ఇఫ్ యూ గో ఫర్ 1 year or 2 year or 3 years based on the agreement level, so they will provide some offers. So that is the advantage of public cloud model. Okay, and what are the drawbacks? So I just explained the first one just before, right? Did you get did you just recall that one? So lack of cost control means if your company needs high consumption of resources, so just explained before, right? We can explain చేశారు. ఒక పెద్ద కంపెనీ అనుకోండి, సో there is no control of cost here, right? మీరు హై రిసోర్స్ కావాలి అండ్ హై యూటిలైజేషన్ కావాలన్నప్పుడు కాస్ట్ డెఫినెట్గా ఎక్కువైపోతుంది. సో ఇన్ దట్ కేస్ యూ కెనాట్ కంట్రోల్ ద కాస్ట్. మీకు కంపల్సరీ ఆ యూసేజ్ కావాలి. ఓకే, ఫర్ ఎవ్రీ డే నాకు ఇంత మంచి జీబీ ర్యామ్ కావాలి, ఇంత హార్డ్ డిస్క్ కావాలి, బికాస్ ఆఫ్ మై అప్లికేషన్ ఈస్ వెరీ బిగ్ అప్లికేషన్. సో ఇన్ దట్ కేస్ యువర్ యూసేజ్ ఈస్ వెరీ హై, అల్టిమేట్లీ యువర్ కాస్ట్ ఈస్ ఆల్సో వెరీ హై. అట్లా ఇక్కడ మనకి కంట్రోల్ అనేది ఉండదు అనమాట. ల్యాక్ ఆఫ్ సెక్యూరిటీ, yes, this is the more important. Just remember this guy. So if you go for public cloud, right, security less ఉంటుందని చెప్తున్నాను. ఎందుకు అంటే పబ్లిక్ క్లౌడ్కి వెళ్తే, నేను ఇప్పుడే ఏం చెప్పాను ఇంతకుముందు కాన్సెప్ట్ పబ్లిక్ క్లౌడ్ అంటే, సో ద రిసోర్సెస్ ఆర్ షేర్డ్ అక్రాస్ ద గ్లోబల్ అని చెప్పా, రైట్? డేటా సెంటర్లో మనం ఒక డేటా సెంటర్లో VM క్రియేట్ చేస్తే సేమ్ డేటా సెంటర్ని ఇంకొక ఆర్గనైజేషన్ కూడా క్రియేట్ చేయొచ్చు. ఓకే, హియర్ ద రిసోర్సెస్ ఆర్ షేర్డ్. అంటే వాళ్ళు ఎలా మెయింటైన్ చేస్తున్నారు సెక్యూరిటీ అండ్ నెట్వర్క్ ఎలా మెయింటైన్ చేస్తున్నారు, వీ డోంట్ హ్యావ్ కమిట్మెంట్ ఆన్ దట్, రైట్? వీ కెనాట్ కంట్రోల్, నాకు ఈ నెట్వర్క్ కావాలి, నాకు ఈ స్టోరేజే కావాలి, సో ఐ వాంట్ టు డిప్లాయ్ మై అప్లికేషన్ ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ డేటా సెంటర్. అలాంటి కంట్రోల్ మన దగ్గర ఉండదు. వాళ్ళు సెక్యూరిటీ ఎలా ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు కూడా మనకి కంట్రోల్ ఉండదు. సో బికాస్ దే ఆర్ మెయింటైనింగ్ పబ్లిక్లీ, రైట్? సో ఇక్కడ సెక్యూరిటీ కొంచెం వి డోంట్ ఎక్స్పెక్ట్ మచ్ సెక్యూరిటీ హియర్, ఎందుకంటే డేటా సెంటర్ మల్టిపుల్ పీపుల్ షేర్ చేస్తున్నారు. సో ఎనీవన్ కెన్ హ్యావ్ దట్. అంటే దే ఆర్ ప్రొవైడింగ్ సెక్యూరిటీ, డెఫినెట్లీ దే విల్ ప్రొవైడ్ అప్ టు 99.9% సెక్యూరిటీ, బట్ ఇఫ్ యూ కంపేర్ టు అదర్ క్లౌడ్ మోడల్స్, దిస్ ఈస్ ల్యాక్ ఆఫ్ సెక్యూరిటీ. ఓకే, బికాస్ ద రిసోర్సెస్ ఆర్ షేరింగ్ అక్రాస్ ద గ్లోబల్. ఓకే, ఎందుకంటే మనకి కంట్రోల్ ఉండదు ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ మీద, మనం సింప్లీ యూజింగ్ దేర్ అప్లికేషన్స్, రైట్? అదే ఆన్ ప్రైమ్లో ఇన్స్టాల్ చేసాం అనుకోండి, ఎవ్రీథింగ్ వీ నీడ్ టు టేక్ కేర్. లైక్ నెట్వర్క్ మనమే కాన్ఫిగర్ చేస్తాం, స్టోరేజ్ మనమే కాన్ఫిగర్ చేస్తాం, రైట్? వీ కెన్ ఇంప్లిమెంట్ అవర్ ఓన్ సెక్యూరిటీ రూల్స్, అంతే కదా. ఇప్పుడు ఏదైనా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ప్రైవేట్ గెస్ట్ హౌస్ ఉంది, ఆ ప్రైవేట్ గెస్ట్ హౌస్కి ఎవరెవరు రావాలో ఎవరు రాకూడదో మనం వాచ్మెన్ పెట్టుకుంటాం. సో వీ హ్యావ్ మోర్ సెక్యూరిటీ దేర్, రైట్? అది పబ్లిక్ ప్లేసెస్ ఉన్నాయి, లైక్ ఎనీ సినిమా హాల్స్ ఆర్ పార్క్స్ ఆర్, రైట్? ఎనీవన్ కెన్ కమ్. సో అక్కడ సెక్యూరిటీ అనేది తగ్గుతుంది డెఫినెట్గా.
ఎందుకంటే multiple people sharing the same place. Whereas in private, only the authorized people will share. Right? That is the difference between security in public cloud or private cloud. So we'll see. So exactly in private cloud. Okay, and the next one is private cloud, right? So in private cloud, what will happen? So they will provide a dedicated data center for us. For example, ఒక డేటా సెంటర్లో మనకి ఒక పోర్షన్ ఆఫ్ డేటా సెంటర్ అనేది మనకి వాళ్ళు డెడికేటెడ్గా ప్రొవైడ్ చేసేస్తారు. ఇంకా ఆ డేటా సెంటర్లో ఆ పోర్షన్లో no one can allow to create any VM. ఓకే, నాకు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నా డేటా సెంటర్లో నాకు 100 TB నాట్ జీబీ 100 TB ఆఫ్ డేటా డిస్క్ స్పేస్ కావాలి డేటా సెంటర్లో అని నేను అడిగాను అనుకో, దే విల్ క్రియేట్ ఎ బ్లాక్ ఫర్ అస్ అండ్ దే డోంట్ అలౌ ఎనీవన్ టు క్రియేట్ ఎనీ రిసోర్స్ ఇన్ దట్ పర్టికులర్ బ్లాక్. మనకి ఆ బ్లాక్ ఇచ్చేస్తారనమాట. బట్ ఇక్కడ డిసడ్వాంటేజ్ ఏంటి మీకు అర్థమైంది? ఇక్కడ డిసడ్వాంటేజ్ ఏంటి? నేను డైరెక్ట్గా 100 TB ఆఫ్ డేటా సెంటర్ని కొనేస్తున్నాను. రైట్, యూ హ్యావ్ టు డెఫినెట్లీ పే ఫర్ దట్ 100 TB. ఎందుకంటే వాళ్ళు వేరే వాళ్ళని అలౌ చేయట్లేదు. మనకి డెడికేటెడ్గా దే హ్యావ్ క్రియేటెడ్ వన్ డేటా సెంటర్, ఐ మీన్ వన్ పోర్షన్ ఆఫ్ డేటా సెంటర్. రైట్, అది మనకి ఇచ్చేస్తున్నారు కాబట్టి యూ హ్యావ్ టు పే ఫర్ 100 TB. వెదర్ యూ కెన్ యూజ్ ఇట్ ఆర్ నాట్, అది వాళ్ళ హెడేక్ కాదు. రైట్, ఇక్కడ ద మెయిన్ డ్రాబ్యాక్ ఆఫ్ ప్రైవేట్ క్లౌడ్ ఏంటంటే హై కాస్ట్ మేనేజ్మెంట్. సో కాస్ట్ అనేది డెఫినెట్గా వెరీ హైలో ఉంటుంది బికాస్ దే ఆర్ క్రియేటింగ్ ఎ డెడికేటెడ్ వన్, రైట్? సో యూ హ్యావ్ టు పే ఫర్ దట్. Okay, what are the advantages then? Right, exclusive environments means so we can create our own environment. వాళ్ళు మనకు ఒక డేటా సెంటర్లో ఒక బ్లాక్ ఇచ్చేసారు, then you can create your own environment. So don't need to bother about the remaining people. వాళ్ళని ఆ డేటా సెంటర్ పోర్షన్లోకి అలౌ చేయరు. మీన్స్ నీకు కావాల్సిన ఎన్విరాన్మెంట్ నువ్వు క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. సో వాట్ ఎవర్ యూ వాంట్, లైక్ యూ వాంట్ టు మెయింటైన్ సమ్ సెక్యూరిటీ రూల్స్ ఆర్ ఎనీథింగ్, రైట్? ఒక ఎన్విరాన్మెంట్ ఎలా కావాలో అట్లా క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. కస్టమైజబుల్ ఎన్విరాన్మెంట్, రైట్? అట్లా క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. కస్టమ్ సెక్యూరిటీ ఇప్పుడే చెప్పాను నేను. కస్టమ్ సెక్యూరిటీ మీన్స్ యూ కెన్ ఇంప్లిమెంట్ యువర్ ఓన్ సెక్యూరిటీ రూల్స్, రైట్? ప్రైవేట్ క్లౌడ్ ఇప్పుడు మన లెట్స్ సే మీకు ఇందాక ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాను, మన హౌస్ ఉంది, మన హౌస్కి మీకు ఎలా కావాలంటే సెక్యూరిటీ రూల్స్ అలా పెట్టుకోవచ్చు. కొంతమంది ఎలక్ట్రిక్ పవర్స్ పెడతారు, ఇఫ్ ఎనీ వన్ కమ్స్ యూ కెన్ జస్ట్ గెట్ ద నోటిఫికేషన్. కొంతమంది వాచ్మెన్స్ పెట్టుకుంటారు. సో లైక్ దట్ యూ కెన్ మెయింటైన్ యువర్ ఓన్ సెక్యూరిటీ రూల్స్. దెర్ ఇస్ నో రిస్ట్రిక్షన్ ఫర్ దట్, రైట్? ఇన్ ప్రైవేట్ క్లౌడ్ యూ కెన్ యూజ్ యువర్ ఓన్ కస్టమ్ సెక్యూరిటీ రూల్స్ టు ఎన్హాన్స్ యువర్ సెక్యూరిటీ. ఓకే, అంటే సెక్యూరిటీ అనేది యూ కెన్ ప్రొవైడ్ అప్ టు యూ అనమాట. సో దట్ టు యువర్ స్ట్రెంత్. అది నీకు ఎంత స్ట్రాంగ్ సెక్యూరిటీ కావాలంటే నువ్వు అంత ఇంప్లిమెంట్ చేసుకోవచ్చు ఇన్ ప్రైవేట్ క్లౌడ్. ఓకే, ఎఫిషియెంట్ పర్ఫార్మెన్స్ అంటే డెఫినెట్లీ. సో నీకు ఏమైతే కావాలో అవి మాత్రమే నువ్వు కస్టమైజ్ చేసుకుంటున్నావు కాబట్టి డెఫినెట్లీ ఆబ్వియస్లీ విఎం పర్ఫార్మెన్స్ ఆర్ అప్లికేషన్ పర్ఫార్మెన్స్ అనేది డెఫినెట్గా కొంచెం ఎక్కువగా ఉంటుంది కంపేర్ టు ఎనీ అదర్. ఎందుకంటే అవర్ ఓన్ రూల్స్ మనం సెటప్ చేసుకుంటున్నాం కదా. మనం ఏదైనా మనకి నచ్చినట్టుగా మనం సెటప్ చేసుకుంటే ఆబ్వియస్లీ విల్ ఫీల్ సాటిస్ఫాక్షన్, రైట్? But why it is not popular? Definitely will show you in the drawbacks. First of all, the first one is price. So we discussed in the first one, right? So price ఎందుకు ఎక్కువ అంటే నీకు ఒక బ్లాక్ ఇచ్చేస్తున్నారు, వాళ్ళు ఒక బ్లాక్ క్రియేట్ చేసి ఇచ్చేస్తున్నారు. సో నువ్వు 100 TB వాడుతున్నావు అంటే ఓకే ఫైన్. ఇఫ్ 100 TB మీరు వాడట్లేదు, ఓన్లీ 50 TB వాడుతున్నావు, బట్ స్టిల్ యూ హ్యావ్ టు పే ఫర్ 100 TB, right? So if you want to maintain your own security rules, definitely you have to pay more. For example, మీరు వాచ్మెన్ పెట్టుకున్నారంటే డెఫినెట్గా యూ హ్యావ్ టు పే ఫర్ శాలరీ. సో ఎలక్ట్రిక్ అలర్ట్స్ పెట్టారంటే డెఫినెట్గా ఎలక్ట్రిక్ పవర్కి ఆ పోల్స్ అది కాస్ట్ ఉంటుంది కదా. సో టు మెయింటైన్ అవర్ ఓన్ సెక్యూరిటీ రూల్ డెఫినెట్లీ యూ హ్యావ్ టు పే మనీ అండ్ యూ హ్యావ్ టు స్పెండ్ సమ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్. సో ఆబ్వియస్గా ప్రైస్ అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది. సో మొబైల్ డిఫికల్టీ అంటే ఇప్పుడే మనం మాట్లాడుకున్నాం, ప్రైవేట్ క్లౌడ్ అనేది ఇట్స్ ఎ డెడికేటెడ్ వన్. ఇట్ కెనాట్ బి యాక్సెస్డ్ టు అదర్ పీపుల్ యాజ్ వెల్ అన్న. ఇప్పుడు మీరు పబ్లిక్ క్లౌడ్ తీసుకుంటే మీరు మొబైల్లో portal.azure.com ఆర్ www.amazon.com కొట్టండి, మీకు వస్తుంది మొబైల్లో, రైట్? బట్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఎ ప్రైవేట్ క్లౌడ్ యూ కెనాట్ యాక్సెస్ యువర్ రిసోర్స్ ఫ్రమ్ ద మొబైల్, రైట్? బికాస్ దే ఆర్ మెయింటైనింగ్ సమ్ సెక్యూరిటీ రూల్స్, ఓన్లీ అలవింగ్ ఫ్రమ్ దిస్ డివైజెస్ లైక్ దట్ అట్లా. సో ఇక్కడ అది డిఫికల్టీ ఉంటుంది అనమాట. అంటే ఈజీ టు యాక్సెస్ అనేది ప్రైవేట్ క్లౌడ్లో ఉండదు. So and the scalability అనేది ఇట్స్ డిపెండ్స్ ఆన్ అవర్ రిక్వైర్మెంట్. Scalability is nothing but
right? For example, ఇప్పుడు నువ్వు ఒక 2 GB of RAM and 100 GB of hard disk ఒక VM వాడుతున్నావు. So if you want one more, right? You can create one more. And scalability means increasing the resources, right? And multiple VMs are there are vertical and horizontal scalability అని ఉంటుంది. So it's a different concept, okay? సో నాకు దగ్గర ఒక విఎం ఉంది, ఇంకొక విఎం కావాలి విత్ ద సేమ్ ఐడెంటికల్ విఎం. సో యూ కెన్ క్రియేట్ వన్ మోర్. అదనేది ఇట్స్ డిపెండ్స్ ఆన్ యువర్ ఐ మీన్ స్టోరేజ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నా దగ్గర ఆల్రెడీ 100 TB హార్డ్ డిస్క్ ఉందని చెప్పాను కదా. సో ఆల్రెడీ వీ పర్చేజ్ 100 TB డిస్క్, రైట్? సో 100 TB డిస్క్ అయిపోయింది నాకు, బట్ స్టిల్ ఐ వాంట్ టు స్కేల్ అప్ మై అప్లికేషన్. ఓకే, మై అప్లికేషన్ ఈస్ గ్రోన్ అప్. సో మన అప్లికేషన్ అనేది కొంచెం గ్రో అప్ అయిపోయింది. నాకు స్టిల్ ఐ వాంట్ టు క్రియేట్ వన్ మోర్ విఎం ఆర్ వన్ మోర్ 2 more VMs అనుకోండి. సో బట్ యూ డోంట్ హ్యావ్ ద డిస్క్. సో ఇన్ దట్ కేస్ డెఫినెట్లీ ఇది డ్రాబ్యాక్ కదా. యూ కెనాట్ క్రియేట్ బికాస్ యూ ఆర్ ఆల్రెడీ యూజింగ్ 100 TB డేటా, రైట్? 100 TB డిస్క్ ఆల్రెడీ వాడుతున్నావు, దెన్ యూ కెనాట్ స్కేల్ అప్. సో ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ ఓన్లీ యువర్ మ్యాక్సిమం సైజ్ ఆఫ్ యువర్ డిస్క్. సో స్కేలబిలిటీ అనేది ఆల్వేస్ ఇట్ డిపెండ్స్. So that is the main drawback in private cloud. So to overcome the drawbacks in private cloud and public cloud, so we have one more cloud called hybrid cloud. Hybrid cloud is the combination or mixture of both private cloud and public cloud. So why we use both private and public with I'll give one with an example. Okay, మీరు ఒక డేటాబేస్ క్రియేట్ చేశారు, మీ కంపెనీ యొక్క డేటాబేస్. సో దాంట్లో ఎంప్లాయీ ఇన్ఫర్మేషన్, శాలరీస్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది కదా, సీక్రెట్ ఇన్ఫర్మేషన్. సో ఇఫ్ ఐ గో ఫర్ పబ్లిక్ క్లౌడ్, మనం ఇందాక మాట్లాడుకున్నాం, సో దెర్ ఈస్ అ బిట్ ల్యాక్ ఆఫ్ సెక్యూరిటీ వెన్ యూ గో ఫర్ పబ్లిక్ క్లౌడ్ అని, రైట్? సో అటువంటి సినారియోలో కంప్లీట్గా నువ్వు ప్రైవేట్ క్లౌడ్కి వెళ్ళావు అనుకో, విఎమ్స్ ప్రైవేట్ క్లౌడ్లోనే క్రియేట్ చేసి, డేటాబేస్ ప్రైవేట్ క్లౌడ్లోనే క్రియేట్ చేస్తే కాస్ట్ విల్ బి వెరీ హై. ఓకే, ఇఫ్ ఐ గో ఫర్ పబ్లిక్ క్లౌడ్కి వెళ్ళారు అనుకోండి, విఎమ్స్ అక్కడ క్రియేట్ చేశారు, ఫైన్. మన డేటాబేస్ కూడా లెట్స్ సే బ్యాంకింగ్ అప్లికేషన్, ఓకే, మై ఇన్ఫర్మేషన్ ఈజ్ వెరీ హై సెక్యూర్, షుడ్ బి వెరీ హై, రైట్? బట్ మీరు పబ్లిక్ క్లౌడ్కి వెళ్ళారు అనుకోండి, మనం ఏం మాట్లాడాం, సెక్యూరిటీ కొంచెం తక్కువ ఉంటుందని మాట్లాడుకున్నాం. సో ఇఫ్ యూ గో ఫర్ పబ్లిక్ క్లౌడ్, డెఫినెట్గా సెక్యూరిటీ బ్రేక్ అవ్వచ్చు. సో యూ కెనాట్ ట్రస్ట్ ద థర్డ్ పార్టీ గాయ్స్. ఓకే, అంటే నువ్వు డైరెక్ట్గా పబ్లిక్ క్లౌడ్కి వెళ్ళలేవు బికాస్ ఆఫ్ ద సెక్యూరిటీ రీజన్స్, డైరెక్ట్గా ప్రైవేట్ క్లౌడ్కి వెళ్ళలేవు బికాస్ ఆఫ్ ద కాస్ట్. ఓకే, అప్పుడు దీని రెండింటిని ఓవర్కమ్ చేయడానికి దే ఆర్ క్రియేట్ లైక్ ఇంప్లిమెంటెడ్ వన్ మోర్ క్లౌడ్ కాల్డ్ హైబ్రిడ్. సో హియర్ ఇట్ ఇస్ ద మిక్సర్ ఆఫ్ బోత్ ప్రైవేట్ అండ్ పబ్లిక్, రైట్? సో వాట్ ఆర్ ద అడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ దిస్ హైబ్రిడ్ క్లౌడ్? లెట్స్ సే విత్ ద సేమ్ ఎగ్జాంపుల్, మీకు ఒక అప్లికేషన్ ఉంది. సో యూ నీడ్ 100 VMs and you are maintaining high security data in the database. VMs are fine, right? So I can go for public cloud because public cloud providing with very less cost. అంటే నా విఎమ్స్ని నేను పబ్లిక్ క్లౌడ్లో క్రియేట్ చేసుకుంటా, దట్ ఈస్ ఫైన్ బికాస్ నా కాస్ట్ అనేది తగ్గిపోతుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ మన ఏంటంటే డేటాబేస్ అనేది నేను పబ్లిక్ క్లౌడ్లో క్రియేట్ చేయలేను బికాస్ ఆఫ్ ద సెక్యూరిటీ రీజన్స్. ఇక్కడ డేటాబేస్ని ఓన్లీ వీ కెన్ క్రియేట్ ఇన్ ద లైక్ ప్రైవేట్ క్లౌడ్. సో మనం ఒక పోర్షన్ ఆఫ్ డేటా సెంటర్లో రెంట్కి తీసుకొని, సో యూ కెన్ క్రియేట్ యువర్ ఓన్ డేటాబేస్ అండ్ యూ కెన్ పుట్ యువర్ డేటా ఇన్ టు దట్ వన్. అంటే నో వన్ కెన్ అలౌ, రైట్? ఇక్కడ అంటే మీరు డేటాబేస్ని మీ ఓన్ క్లౌడ్లో మీరు సెటప్ చేసుకుంటున్నారు, అండ్ ఆ విఎమ్స్ ఇవన్నీ వచ్చేసి పబ్లిక్ క్లౌడ్లో సెటప్ చేసుకుంటున్నారు. ఇప్పుడు అల్టిమేట్గా మీకు ఏమవుతుంది, కాస్ట్ తగ్గిపోతుంది, యాజ్ వెల్ యూ కెన్ ప్రొవైడ్ ద మోర్ సెక్యూరిటీ యాజ్ వెల్, రైట్? ఇఫ్ యూ యూజ్ ద హైబ్రిడ్ క్లౌడ్. So in that purpose, you can use the hybrid cloud, and it is a very rare cases. Okay, only few companies use like hybrid cloud. ఇలాంటి సినారియోలో నా డేటాబేస్ అనేది హై సెక్యూర్గా ఉండాలి. సో ఇన్ దట్ కేస్ ఐ కెన్ గో ఫర్ hybrid cloud because I can maintain my database in private cloud. Okay, because of I can implement my own security rules. At the same time, to reduce my cost of application, so I can create my VMs in the public cloud. Right? So those are the advantages of hybrid cloud. Scale your security, you can implement your own security rules for the databases. Reliability, obviously మీరు డేటాబేస్ని మీరు ఓన్ డేటాబేస్ ఓన్ పోర్షన్లో ఇన్స్టాల్ చేసుకున్నారు కాబట్టి యూ కెన్ ఫీల్ రిలయబుల్. ఓకే, మై డేటాబేస్ ఈస్ ఆల్వేస్ సెక్యూర్ బికాస్ ఐఎమ్ మెయింటైనింగ్ మై ఓన్ సెక్యూరిటీ రూల్స్. Okay, definitely the cost control because you are creating your VMs in public cloud. Definitely they are providing with low cost, and
with the security, I am maintaining my database in the private cloud. So definitely there must be some cost control as well, right? So prati dantlo price is a drawback because it's up to your usage, right? Always. So whether you are using the resources very like highly, or you are consuming more resources, then you have to pay more, like that. So price is always a drawback, so you have to control on the price. There are some rules, cost management and everything. If you go for like a service level agreement, you can create some budget alerts as well. Okay, let's say నేను 100 రూపీ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నాను, ఒక 100 రూపీ కనుక క్రాస్ అయిందంటే నా వియ్యం, సో ప్లీజ్ క్రియేట్ సమ్ అలర్ట్స్. సో లైక్ దట్ యూ కెన్ క్రియేట్ సమ్ బడ్జెట్ అలర్ట్స్. we go for service level agreements, అంటే మనం 3 years agreement తీసుకున్నాము, so still I want to manage my cost control. So you can control by using budget alerts and cost management. There are some concept in Azure. Okay, and coming to the management, so bit difficult, right? Definitely, anyway, you are using the portion of private cloud. నేను ఇందాక చెప్పాను, ప్రైవేట్ క్లౌడ్ వాడినప్పుడు ద డ్రాబ్యాక్ ఏంటంటే మేనేజ్మెంట్. సో ఎవ్రీథింగ్ వీ నీడ్ టు టేక్ కేర్, రైట్? సో ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఎట్లా క్రియేట్ చేయాలి, లేకపోతే నెట్వర్క్ ఎలా ప్రొవైడ్ చేయాలి, లేకపోతే స్టోరేజ్ ఎట్లా ప్రొవైడ్ చేయాలి, ఇదంతా అవర్ హెడ్ ఏక్, రైట్? సో ఎందుకంటే మనం హైబ్రిడ్ లో కూడా పోర్షన్ ఆఫ్ ప్రైవేట్ క్లౌడ్ వాడుతున్నాం మనం బికాస్ ఆఫ్ అవర్ డేటాబేస్. So definitely you need to take care of the management as well. That is the more one more difficult and one more drawback. So added complexity, definitely. So you have to maintain 2 clouds here, right? So మీరు VMs ని పబ్లిక్ క్లౌడ్ లో క్రియేట్ చేశారు. Okay, anyway they will maintain everything by, I mean the VMs infrastructure or storage or networking maintained by the cloud provider. That is fine. But we are maintaining our database in private cloud. Definitely you need to take care of it, right? సో మీరు పబ్లిక్ క్లౌడ్ని టేక్ కేర్ చేయాలి అంటే మన విఎమ్స్ ఇక్కడ ఉన్నాయి. అట్ ద సేమ్ టైమ్ యూ నీడ్ టు టేక్ కేర్ ద ప్రైవేట్ క్లౌడ్ యాజ్ వెల్. డెఫినెట్గా బిట్ డిఫికల్ట్, రైట్? కాంప్లెక్సిటీ ఈస్ మోర్. సో దట్ ఈస్ ద దీస్ ఆర్ ద సర్వీస్ మోడల్స్ దట్ ఆర్ అవైలబుల్ కరెంట్లీ, అండ్ what are the advantages of public, private and hybrid cloud. So generally people go for public cloud only, so because Azure, AWS, GCP are the public cloud providers. Okay, so they will provide all the resources with a less price. So until and unless you feel my database should be deployed in our own like access controls and our own security rules, then you can go for hybrid cloud, definitely. And so till now we just discussed about what are the cloud models. That is fine. So if you go for any Azure or like AWS or anything, right, there are few service models. Don't confuse. Those 3 are the cloud models. Okay, these 3 are the service models. So what are the services they'll provide by the cloud providers? Okay, let's say we are talking about Azure, right? In Azure, what are the different ways of services? What are the different service models? So they are providing in Azure. Okay, Azure లో మనం ఏమేం సర్వీసెస్ గెట్ చేయొచ్చు? Generally there are, for any cloud there are 3 type of service models are there. Maybe you heard these 3. So IaaS, PaaS and SaaS, right? IaaS means infrastructure as a service. So PaaS, platform as a service, and SaaS, software as a service. Okay, so what are the difference between these 3? Okay, let me talk about with one VM. Okay, ఒక VM ని క్రియేట్ చేయాలి మీరు. ఫస్ట్ విల్ టాక్ అబౌట్ ఆన్ ప్రెమిసెస్. నిన్న మనం ఆన్ ప్రెమిసెస్ అంటే ఏంటో మనం నిన్న తెలుసుకున్నాం, రైట్? సో అవర్ ఓన్ లైక్ ప్రెమిసెస్, అవర్ ఓన్ డేటా సెంటర్, లైక్ మీ ఓన్ డేటా సెంటర్. మనం ఇప్పుడే మాట్లాడుకున్నాం ప్రైవేట్ క్లౌడ్ అని, రైట్? సో ప్రైవేట్ క్లౌడే అనుకుందాం. ఒక విఎం క్రియేట్ చేయాలి, ఒక 2 VMs క్రియేట్ చేయాలి ప్రైవేట్ క్లౌడ్లో. ఓకే, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు క్రియేట్ ఎనీ VM or multiple VMs in your own data premises or in your own on premises, so you need to take care of everything, right? No one can take care of it, right? So you have to create the networking between 2 VMs. You have to take care of the storage, and ఎంత డిస్క్ కావాలి, ఎక్కడ స్టోర్ చేయాలి, what type of storage you need, right? What are the servers you need to take care, and what is the data you need to use in that particular VM, and what are the applications I need to deploy. Everything you need to take care, right? అంటే నా ఓన్ డేటా సెంటర్లో నేను ఇన్స్టాల్ చేసుకుంటున్నాను అంటే డెఫినెట్గా యూ నీడ్ టు టేక్ కేర్. సో ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ యువర్ హెడేక్ ఓన్లీ. అంటే ఇక్కడ ఏమవుతుంది, జనరల్ గా కాంప్లెక్సిటీ పోతుంది, మేనేజ్మెంట్ ఈజ్ వెరీ డిఫికల్ట్ టు మేనేజ్.
ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 100 VMs ఉన్నాయి. 100 VMs ని నీ ఓన్ ఆన్ ప్రిన్సిప్స్ లో డిప్లాయ్ చేయాలంటే డెఫినెట్లీ నువ్వు ఎవ్రీ టైమ్ యూ నీడ్ టు మానిటర్ యువర్ అప్లికేషన్స్, రైట్? అంటే మన డేటా సెంటర్స్ ఏమైనా డౌన్ అవుతుందా, లేకపోతే నెట్వర్కింగ్ ఏమైనా డౌన్ అవుతుందా, ఎవ్రీథింగ్ యూ నీడ్ టు టేక్ కేర్. అంటే అల్టిమేట్గా యూ నీడ్ మల్టిపుల్ రిసోర్సెస్. ఏ రిసోర్సెస్ మీన్స్ అంటే ఇక్కడ రిసోర్సెస్ అంటే ఏంటి? ఎంప్లాయీస్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక నెట్వర్క్ గాయ్ కావాలి టు టేక్ కేర్ ఆఫ్ ఆల్ ద నెట్వర్క్స్, రైట్? ఒక డేటాబేస్ గాయ్ ఆర్ స్టోరేజ్ గాయ్ కావాలి, డేటాబేస్ గాయ్ కావాలి టు మెయింటైన్ అవర్ డేటాబేసెస్. మనకి DBA కావాలి, నెట్వర్కింగ్ గాయ్ కావాలి, అట్ ద సేమ్ టైం డెవలపర్స్ కావాలి టు డెవలప్ అవర్ కోడ్, రైట్? సో ఇట్లా యూ హ్యావ్ టు put more resources when you go for on-premises. On-premises కి వెళ్ళామంటే మన అప్లికేషన్ హెడేక్ తో పాటు యూ హ్యావ్ టు టేక్ కేర్ ఆఫ్ ఆల్ ద మెయింటెనెన్స్ టాస్క్స్, అంటే నెట్వర్కింగ్, స్టోరేజ్, ఎవ్రీథింగ్, రైట్? దట్ ఈస్ ద డ్రాబ్యాక్ ఆఫ్ on-premises. సో నథింగ్ బట్ ప్రైవేట్ క్లౌడ్. సో when it comes to infrastructure as a service, the best example for infrastructure as a service is the VMs or any storages. ఇప్పుడు VM తీసుకున్నాం. VM అనేది ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ యాజ్ అ సర్వీస్. మీకు ఎప్పుడు మనం IASకి వెళ్ళాలి, ఎప్పుడు PASకి వెళ్ళాలి, ఎప్పుడు SASకి వెళ్ళాలి, అంటే ఎప్పుడు మనం ఏది క్రియేట్ చేసుకుని ఎట్లా తెలిసిద్ది అంటే, సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ యాజ్ అ సర్వీస్ తీసుకోండి. ఓకే, ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ యాజ్ అ సర్వీస్ ఇట్ మీన్స్ దట్ నాకు ఒక VM కావాలి, ఆ VMలో నా ఓన్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ని నేను ఇన్స్టాల్ చేసుకుంటాను. ఓకే, అంటే నా ఓన్ అప్లికేషన్స్ని నేను రన్ చేసుకుంటాను, రైట్? అంటే నాకు ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ మీద కంట్రోల్ కావాలి అనుకుంటే దెన్ యూ కెన్ గో ఫర్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ యాజ్ అ సర్వీస్. ద బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఈస్ VM. సో VM క్రియేట్ చేసేటప్పుడు మనకి ఏ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ కావాలని మనం చూజ్ చేస్తున్నాం, రైట్? మీకు ఐడియా ఉండుంటే VMs ఆర్ నథింగ్ బట్ మనకి విండోస్ అప్లికేషన్స్ ఉన్నాయి, లైనక్స్ ఉన్నాయి. లైనక్స్ కూడా ఫ్లేవర్స్, వీ హ్యావ్ మల్టిపుల్ ఫ్లేవర్స్. Ubuntu, CentOS, Red Hat, right? Debian, we have multiple, right? In Windows, we have Windows 2019, 16, Windows 10, Windows 7, right? There are different flavors. నీకు ఏ టైప్ ఆఫ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ కావాలి అనేది కంట్రోల్ చేయాలి అంటే యూ కెన్ గో ఫర్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ యాజ్ అ సర్వీస్. అండ్ వాట్ ఆర్ ద రన్ టైమ్ అప్లికేషన్స్ ఐ కెన్ ఇన్స్టాల్, వాట్ ఆర్ ద మిడిల్ వేర్ ఐ కెన్ ఇన్స్టాల్ టు రన్ మై అప్లికేషన్. ఓకే, ఇవన్నీ నీకు నీ ఓన్గా నువ్వు క్రియేట్ చేసుకుందాం అనుకుంటే యూ కెన్ గో ఫర్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ యాజ్ అ సర్వీస్. ఓకే, సో ఇక్కడ చూస్తే మీరు గ్రీన్ కలర్లో ఉన్నాయి మొత్తం టేక్ కేర్ బై ది క్లౌడ్ ప్రొవైడర్. సో హియర్ మైక్రోసాఫ్ట్, మనం అజూర్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం కాబట్టి మైక్రోసాఫ్ట్. సో నెట్వర్కింగ్ వచ్చేసి మైక్రోసాఫ్ట్ వాళ్ళు చూసుకుంటారు. చెప్పాను కదా, ఇప్పుడు మనం ఒక క్లౌడ్ ప్రొవైడర్కి వెళ్ళేసి ఒక VM కావాలని కొడితే ఆ నెట్వర్కింగ్ ఎలా కమ్యూనికేషన్ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాడు అనేది ఇట్స్ నాట్ అవర్ హెడ్, అది వాళ్ళు చూసుకుంటారు కమ్యూనికేషన్ అనేది, రైట్? సో అట్ ద సేమ్ స్టోరేజ్, ఆ స్టోరేజ్ వాళ్ళు ఏ డేటా సెంటర్లో చేస్తున్నారు, ఎట్లా మెయింటైన్ చేస్తున్నారు, దట్స్ నాట్ అవర్ హెడ్. నాకు 100 GB డేటా కావాలి, సింపుల్గా మీరు ఏం చేస్తున్నారు, 100 GB డేటా కావాలి, రిక్వెస్ట్ పంపిస్తున్నారు అంతే. వాడు ఎక్కడ క్రియేట్ చేస్తున్నాడు అది మనకు అనవసరం, రైట్? సో మనకు కంట్రోల్ ఉండదు, అది ఎవడు మేనేజ్ చేస్తాడు? మన నెట్వర్కింగ్ ఫెయిల్ అవ్వకుండా, స్టోరేజ్ ఫెయిల్ అవ్వకుండా, వర్చువలైజేషన్ ఫెయిల్ అవ్వకుండా, ఈ కాన్సెప్ట్ మొత్తం ఎవరు చూసుకుంటారంటే అజూర్ చూసుకుంటారు. సో వర్చువలైజేషన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ క్రియేటింగ్ ద మల్టిపుల్ VMs. The process of creating the VMs, okay, is called virtualization. సో ఆ ప్రాసెస్ కూడా మనకు అవసరం లేదు, మనం ఎట్లా క్రియేట్ చేస్తున్నాము ఆ ప్రాసెస్ మనం ఇంప్లిమెంట్ చేయట్లేదు. సింపుల్గా మనం అజూర్కి లాగిన్ అయిపోయి, సో ఐ నీడ్ ఓకే దిస్ VM ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ రీజియన్ ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ అవైలబిలిటీ జోన్. నేను ఇండియాలో ఉంటున్నాను కాబట్టి నాకు ఇండియా డేటా సెంటర్లో ఒక VM కావాలి విత్ 4 GB of RAM, 100 GB హార్డ్ డిస్క్ అని మనం రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం. సో అది వాళ్ళు మనకి కమ్యూనికేషన్ ఎట్లా ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు, ఆ VMకి ఇంటర్నెట్ ఎట్లా సప్లై చేస్తున్నారు, ఆ స్టోరేజ్ ఎట్లా సప్లై చేస్తున్నారు, ఇదంతా మనకు అనవసరం. సో వి జస్ట్ నీడ్ ద ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్. బట్ ఇక్కడ మన కంట్రోల్ ఏంటి, నాకు ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఏం కావాలో అది నా ఒపీనియన్. సో ఇట్స్ అవర్ ఓన్ హెడేక్. ఓకే, ఐ విల్ మెయింటైన్ మై ఓన్ రిసోర్స్ లైక్ మై ఓన్ OS. అంటే నాకు విండోస్ 2019 కావాలంటే ఐ కెన్ గో ఫర్ విండోస్ 2019. నాకు లైనక్స్ కావాలంటే ఐ కెన్ గో ఫర్ లైనక్స్ VM, రైట్? అంటే నాకు ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఏం కావాలో ఐ కెన్ చూజ్ ఇట్. సో ఇన్ దట్ కేస్ యూ కెన్ గో ఫర్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ యాజ్ అ సర్వీస్. సో మీరు ఎప్పుడైతే ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ యాజ్ అ సర్వీస్కి వెళ్తున్నారో అంటే సమ్ కంపెనీస్లో ఏమవుతుందంటే, ఇప్పుడు మన అప్లికేషన్ విండోస్ బేస్డ్ అనుకో, మనం డెఫినెట్గా విండోస్ బేస్డ్ VMస్కి క్రియేట్ చేస్తాం, లైనక్స్ బేస్డ్ క్రియేట్ చేస్తాం. సో ఇన్ దట్ కేస్ నువ్వు డెఫినెట్గా ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ యాజ్ అ సర్వీస్ మోడల్ చూజ్ చేసుకుంటావు, ఎందుకంటే నాకు కావాల్సిన ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ని నేను చూజ్ చేసుకుంటున్నా కాబట్టి. అండ్ డేటా అండ్ అప్లికేషన్ అల్టిమేట్లీ ఆ సోర్స్ కోడ్ క్రియేట్ చేయడం కానీ, ఒక అప్లికేషన్ రన్ చేయాలంటే ఏమేమి కావాలనేది కానీ, ఇవి మొత్తం మన హెడేక్, రైట్?
సో అటువంటి కంట్రోల్ కావాలంటే మనకు ఓఎస్ మీద కంట్రోల్ కావాలి, అప్లికేషన్ మీద కంట్రోల్ కావాలి, అండ్ డేటా మీద కంట్రోల్ కావాలి. అండ్ వాట్ ఆర్ ద ప్రీ రిక్వెసైట్స్ టు రన్ మై అప్లికేషన్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఒక వెబ్ అప్లికేషన్ క్రియేట్ చేస్తున్నారు అనుకోండి. సో నా ఓన్ వెబ్ అప్లికేషన్ క్రియేట్ చేసుకోవడానికి నేను టామ్ క్యాట్ ఆర్ గ్లాస్ విస్ ఏదో నా ఇష్టం వచ్చింది నేను వాడుకుందాం అనుకుంటున్నాను. ఓకే, యూ కెన్ గో ఫర్ మై విఎం అండ్ యూ కెన్ ఇన్స్టాల్ అపాచీ టామ్ క్యాట్ ఆర్ గ్లాస్ విస్ టు డిప్లాయ్ ఎనీ అప్లికేషన్, రైట్? అంటే మన ఓన్ కస్టమైజేషన్ అప్లికేషన్స్ ఆర్ మన ఓన్ కస్టమైజేషన్ ఓఎస్ మీద కంట్రోల్ కావాలి అంటే, ఆర్ మన ఓన్ ఓఎస్ యూజ్ చేసుకోవాలి అనుకుంటే, యూ కెన్ గో ఫర్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ యాజ్ అ సర్వీస్. ఓకే, then next one is platform as a service. Here I don't want to bother about so what is the OS that is running on, okay, and how they are maintaining the network, how they are maintaining the storage, right? I don't want to bother about. So I nakem kavalante, I just want to focus on my source code. నేను ఒక అప్లికేషన్ ని డెవలప్ చేయడానికి జస్ట్ నేను నా కోడింగ్ మీద ఫోకస్ చేస్తాను అంతే. నా వన్స్ నా అప్లికేషన్ డెవలప్ అయిపోయిన తర్వాత ఐ నీడ్ ఎ ప్లాట్ఫామ్ వేర్ ఐ కెన్ డిప్లాయ్ అండ్ యూజ్ మై అప్లికేషన్. ఓకే, ద సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేసి అజూర్ లో వెబ్ యాప్స్ ఆర్ యాప్ సర్వీసెస్ అని ఉంటాయి. వెబ్ యాప్స్ అవి ఏం చేస్తుందంటే ఇఫ్ యూ డైరెక్ట్లీ క్రియేట్ మన వెబ్ అప్లికేషన్ ఫర్ అస్, అంటే దాని లోపల మనం టామ్ క్యాట్ ఇన్స్టాల్ చేస్తున్నామా, లేకపోతే గ్లాస్ పీస్ ఇన్స్టాల్ చేస్తున్నామా, లేకపోతే ఏ ఓఎస్ మీద ఇన్స్టాల్ చేస్తున్నాము, ఇదంతా మనకు అనవసరం. ఓకే, వీ జస్ట్ నీడ్ ఎ ప్లాట్ఫామ్. అంటే జనరల్గా మీకు డెవలప్మెంట్ ఐడియా ఉంటే ఒక వెబ్ అప్లికేషన్ ని డిప్లాయ్ చేయాలి అంటే మనం ఫస్ట్, అంటే ఇవన్నీ లేవనుకోండి, ఫస్ట్ మనం డెవలపర్ సోర్స్ కోడ్ డెవలప్ చేశారు, తర్వాత యాజ్ అ డెవాప్స్ ఇంజనీర్ మనకు అప్లికేషన్ బిల్డ్ చేసిన ఒక ప్యాకేజ్ వచ్చింది. ఈ ప్యాకేజ్ ని తీసుకెళ్లి మనం ఒక సర్వర్ లో డిప్లాయ్ చేయాలి, వెబ్ సర్వర్ ఆర్ అప్లికేషన్ సర్వర్, రైట్? సో వెబ్ అవి వెబ్ సర్వర్స్ ఆర్ అప్లికేషన్ సర్వర్స్ అంటే వెదర్ యూ కెన్ గో ఫర్ టామ్ క్యాట్ సర్వర్ ఆర్ గ్లాస్ ఫీస్ ఆర్ జేబాస్, వెబ్ లాజిక్, చాలా ఉన్నాయి. సో వీటిలలో నీ అప్లికేషన్ నువ్వు డిప్లాయ్ చేస్తే దెన్ యూ కెన్ యాక్సెస్ దట్ అప్లికేషన్ ఫ్రమ్ ద ఇంటర్నెట్ ఆర్ ఎనీవేర్. సో ఇది యాక్చువల్ సినారియో. బట్ ఇక్కడ నాకు ఐ డోంట్ వాంట్ టు టేక్ కేర్ ఆఫ్ క్రియేటింగ్ ద టామ్ క్యాట్ అండ్ క్రియేటింగ్ జేబాస్, ఇవన్నీ నాకు అనవసరం. నా అప్లికేషన్ డెవలప్ అయిన తర్వాత నాకు ఒక ప్లాట్ఫామ్ కావాలి. నేను ఆ ప్లాట్ఫామ్ నా అప్లికేషన్ సింపుల్ గా డిప్లాయ్ చేసుకుంటే ఐ కెన్ యూజ్ మై అప్లికేషన్ లైక్ వెబ్సైట్. ఐ కెన్ యూజ్ సింప్లీ మై వెబ్సైట్. నేను అది వాళ్ళు ఏది క్రియేట్ చేస్తున్నారు నాకు అనవసరం, బట్ నా వెబ్సైట్ అనేది రన్ అవ్వాలి నేను ఈ అప్లికేషన్ తీసుకెళ్ళి అక్కడ డిప్లాయ్ చేస్తే. సో ఇన్ దస్ కేస్ యూ కెన్ గో ఫర్ ప్లాట్ఫామ్ యాజ్ అ సర్వీస్. దే ఆర్ సింప్లీ ప్రొవైడింగ్ ద ప్లాట్ఫామ్. ఓకే, అజూర్ నేను చూపిస్తాను అది ఒక అప్లికేషన్, ఒక యాప్ సర్వర్ని ఎట్లా క్రియేట్ చేస్తాము. యాప్ సర్వర్ క్రియేట్ చేసిన తర్వాత మన అప్లికేషన్ ని సింపుల్ గా తీసుకెళ్ళి అక్కడ డిప్లాయ్ చేసేస్తాం. అది లోపల ఏం జరుగుతుందో అనేది, ఏ వాయిస్ రన్ అవుతుంది, అది ఎట్లా క్రియేట్ చేస్తారు, నెట్వర్కింగ్, స్టోరేజ్ అంతా మనకు అవసరం. విల్ జస్ట్ డిప్లాయ్ అవర్ అప్లికేషన్ ఇంటూ ద ప్లాట్ఫామ్. సో మైక్రోసాఫ్ట్ విల్ ప్రొవైడ్ దోస్ ప్లాట్ఫామ్స్ యాజ్ వెల్. ఎగ్జాంపుల్ అది. ఓకే, నెక్స్ట్ కమింగ్ టు సాఫ్ట్వేర్ యాజ్ అ సర్వీస్. సో హియర్ ఐ డోంట్ నీడ్ టు బాదర్ అబౌట్ ఆల్ ద థింగ్స్, రైట్? నేను ఏ డేటా ప్రొవైడ్ చేయాలి, లేదా కోడింగ్ నేను ఎట్లా ప్రొవైడ్ చేయాలి, లేదా నెట్వర్కింగ్, ఏది మనకు అవసరం లేదు. సింపుల్ గా నాకు ఒక సాఫ్ట్వేర్ కావాలి. సో ఐ జస్ట్ వాంట్ టు యూజ్ దట్ వన్. హియర్ ఓన్లీ ద ఎండ్ యూజర్స్ విల్ యూజ్ దిస్ సాఫ్ట్వేర్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మైక్రోసాఫ్ట్ టీమ్స్ అనుకోండి, ఇప్పుడు మనం ఏమవుతున్నాం, స్కైప్ పడుతుంది కదా. సో లెట్స్ సే స్కైప్, ఈ స్కైప్ ఎట్లా రన్ అవ్వాలి, లేకపోతే ఎక్కడ రన్ అవ్వాలి, నెట్వర్కింగ్ ఎట్లా అవుతుంది, మనం ఏమన్నా డెవలప్ చేసామా? నో, వీఆర్ సింప్లీ యూజింగ్ ద స్కైప్. మనం ఒక యాప్ కావాలంటే యాప్ డౌన్లోడ్ చేసాం, లేదా యూ కెన్ డైరెక్ట్లీ లాగిన్ టు ద వెబ్సైట్ లైక్ skype.com, రైట్? యు ఆర్ సింప్లీ యూజింగ్ దట్ వన్. అంటే దానికి కోడింగ్ కానీ లేకపోతే డేటా మీరు ఏం ప్రొవైడ్ చేయట్లేదు. యు ఆర్ సింప్లీ ఇన్స్టాలింగ్ దట్ సాఫ్ట్వేర్ అండ్ యూజింగ్ దట్ వన్. ద బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ మైక్రోసాఫ్ట్ టీమ్స్ అనుకోండి. సో మీరు సింపుల్ గా మైక్రోసాఫ్ట్ టీమ్స్ ఇన్స్టాల్ చేశారు, యు ఆర్ జస్ట్ యూజింగ్ ఇట్. సో అవుట్లుక్ లెట్స్ సే, సో దే ఆర్ జస్ట్ ప్రొవైడింగ్ ద సాఫ్ట్వేర్. ఓకే, అవుట్లుక్ 365. Okay, we are not developing that application. The cloud provider will simply provide the software. We are just installing it and we are just using it. Okay, అటువంటి సర్వీసెస్ కావాలంటే you can go for software as a service. So we have a lot of software as a services, right? సో అట్లా కాకుండా నా ఓన్ అప్లికేషన్ అంటే సోర్స్ కోడ్ నేనే డెవలప్ చేసుకుంటా, బట్ ఆ సోర్స్ కోడ్ ని నేను ఎక్కడ డిప్లాయ్ చేయాలో నాకు ఒక ప్లాట్ఫామ్ కావాలి జస్ట్. ఇన్ దట్ కేస్ యూ కెన్ గో ఫర్ ప్లాట్ఫామ్ యాజ్ అ సర్వీస్. అండ్ కమింగ్ టు ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ యాజ్ అ సర్వీస్, ఓకే, నా అప్లికేషన్ నేనే డెవలప్ చేసుకుంటాను. అట్ ద సేమ్ టైం నా అప్లికేషన్ ఏ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ మీద డిప్లాయ్ చేయాలో కూడా నాకు కంట్రోల్ కావాలి. అంటే నేను లైనక్స్ లో చేసుకుంటాను, లైనక్స్ లో చేసుకుంటాను, విండోస్ కావాలంటే విండోస్ చేసుకుంటాను. సో ఇన్ దట్ కేస్ యూ కెన్ గో ఫర్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ యాజ్ అ సర్వీస్. ఓకే, కమింగ్ టు ఆన్ ప్రిమిసెస్. సో ఐ డోంట్ వాంట్ టు ట్రస్ట్ ఈవెన్ ఫర్ ద నెట్వర్కింగ్ ఆర్ స్టోరేజ్ ఫర్ ద క్లౌడ్ ప్రొవైడర్. నేను నా ఓన్ నెట్వర్కింగ్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన కంపెనీలో చూస్తే
నెట్వర్కింగ్ ఎవరు డిఫైన్ చేస్తున్నారు? మన కంపెనీలో నెట్వర్క్ గైస్ ఉంటారు. సో దే ఆర్ డిఫైనింగ్ ద నెట్వర్కింగ్ అండ్ దే ఆర్ ప్రొవైడింగ్ ద స్టోరేజ్ యాజ్ వెల్, రైట్? అంటే ఎవ్రీథింగ్ మన ఎంప్లాయీస్ మాత్రమే టేక్ కేర్ చేస్తున్నారు. ఇఫ్ యూ గో ఫర్ ఆన్ ప్రమిసెస్, రైట్? అంటే ఇక్కడ రీసోర్సెస్ ఎక్కువైపోతున్నారు. అట్ ద సేమ్ టైం కాస్ట్ కూడా ఎక్కువ ఉంటుంది. నెట్వర్క్ ప్రొవైడ్ చేయాలంటే ఆ కేబుల్స్ కొనాలి, లెట్స్ సే రూటర్స్ కొనాలి, రైట్? స్విచెస్ కొనాలి, ఇట్లా చాలా ఉంటుంది. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు మెయింటైన్ ఎ నెట్వర్క్, అది స్టోరేజ్ అనుకో, మన స్టోరేజ్ బ్లాక్స్ కొనాలి, ఇట్లా ఉంటుంది కదా. సో అట్లా ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ మనం కొనాలన్నమాట ఇఫ్ యూ గో ఫర్ ఆన్ ప్రమిసెస్, రైట్? సో దట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఐఏఎస్, పిఏఎస్ అండ్ ఎస్ఏఎస్. మీకు ఒక రియల్ టైమ్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను, మీకు ఈజీగా అర్థమైపోతుంది. లెట్స్ సే నేను ఒక ఇన్స్టిట్యూట్ పెడదాం అనుకుంటున్నాను. ఇప్పుడు కోర్స్ మీరు అందరూ స్కిల్ లాజిక్ నుంచి జాయిన్ అయ్యారు కదా, ఒక స్కిల్ లాజిక్ ఇన్స్టిట్యూట్ పెట్టాలనుకుంటున్నాను నేను. ఓకే, ఆన్ ప్రెమిసెస్ అనుకోండి, అంటే నా ఓన్ డేటా సెంటర్లో నేను ఎవ్రీథింగ్ నేను మెయింటైన్ చేసుకుంటున్నాను అనుకుంటే, ఫస్ట్ మీరు ఒక కన్స్ట్రక్షన్ చేయాలి, ఒక బిల్డింగ్, ఒక 2 BHK అనుకోండి ఎగ్జాంపుల్. ఓకే, ఇన్స్టిట్యూట్ అనేది ఒక 2 BHK ఉంది. సో నేను నా ఓన్ డేటా సెంటర్లో క్రియేట్ చేసుకోవాలనుకుంటే, నా ఓన్ డేటా సెంటర్ మీన్స్ ఆన్ ప్రెమిసెస్, ఎవ్రీథింగ్ లైక్ బిల్డింగ్ బ్రిక్స్ దగ్గర నుంచి, సిమెంట్ దగ్గర నుంచి, రైట్? టేబుల్స్ అండ్ ఎంప్లాయీస్ అండ్ కంప్యూటర్స్ అండ్ కరెంట్ లైక్ కేబుల్స్, ఎవ్రీథింగ్ ఐ నీడ్ టు టేక్ కేర్, ఎవ్రీథింగ్ ఐ నీడ్ టు పర్చేజ్, రైట్? ఇప్పుడు నెట్వర్క్ కేబుల్ లాగాలంటే నెట్వర్క్ గాయని పిలవాలి, ఎలక్ట్రిక్ కేబుల్ లాగాలంటే ఎలక్ట్రిక్ గాయని పిలవాలి. సో ఒక బిల్డింగ్ కన్స్ట్రక్ట్ చేయాలంటే మనకి బయట మేస్త్రులు ఉన్నారు కదా, సో వాళ్ళని పిలవాలి. సో ఇట్లా ఫర్ ఎవ్రీ టాస్క్ యూ నీడ్ టు బ్రింగ్ వన్ పర్టికులర్ రీసోర్స్ టైప్, రైట్? అంటే మేస్త్రి లేదా ఎలక్ట్రిక్ లేదా బెంచెస్ తయారు చేయడానికి ఒక కార్పెంటర్, అట్లా ప్రతి రిసోర్సెస్ ని నువ్వే మేనేజ్ చేయాలి. అండ్ ప్రతి రిసోర్స్ కి కాస్ట్ ని నువ్వే మేనేజ్ చేయాలి. ఆ ప్రతి రిసోర్స్ కి అవసరమైన మెటీరియల్ కూడా నువ్వే తీసుకోవాలి. ఇఫ్ యూ గో ఫర్ ఆన్ ప్రమిసెస్, ద బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్. ఓకే, నెక్స్ట్ కమ్స్ టు ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ యాజ్ అ సర్వీస్. ఓకే, నేను సింపుల్ గా ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ యాజ్ అ సర్వీస్కి వెళ్దాం అనుకుంటున్నాను. అంటే ఆల్రెడీ బిల్డింగ్ కన్స్ట్రక్ట్ అయ్యి ఉండి 2 BHK సంథింగ్ ఏదైనా, నేను సింపుల్ గా ఆ బిల్డింగ్ మళ్ళీ స్టార్టింగ్ నుంచి కన్స్ట్రక్ట్ చేయకుండా, సో బిల్డింగ్ నువ్వు ఆల్రెడీ వెళ్ళావంటే ఎలక్ట్రిక్ కానీ లేకపోతే వాల్స్ కానీ ఆల్రెడీ డెవలప్ చేసి ఉంటారు కదా. సో బట్ నువ్వేమైతే టేక్ కేర్ చేయాలి, ఫస్ట్ లో ఫ్రంట్ డెస్క్ ఒకటి క్రియేట్ చేసుకోవాలి, అంటే చేయించుకోవాలి. అండ్ టేబుల్స్ ఆర్ చైర్స్ నీకు ఎట్లా కావాలంటే అట్లా నువ్వు డిజైన్ చేయించుకోవాలి. సో ఇట్లా నీ ఓన్ గా నువ్వు డిజైన్ చేయించుకోవడానికి నువ్వు ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ యాజ్ సర్వీస్కి వెళ్తావు. అంటే సర్వీస్ లైక్ టేబుల్ మోడల్స్ కానీ లేదా ఫ్రంట్ డెస్క్ ఎక్కడ ఉండాలి కానీ ఇవన్నీ నేను కంట్రోల్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను. అంటే వాళ్ళు ఎట్లా ఇస్తారు అట్లా కాకుండా సింపుల్ గా కబోర్డ్స్ ఇవన్నీ నా ఓన్ నచ్చినట్టుగా నేను చేయించుకుందాం అనుకుంటున్నాను. దెన్ యూ కెన్ గో ఫర్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ యాజ్ అ సర్వీస్. అంటే సింపుల్ ఒక నార్మల్ బిల్డింగ్కి వెళ్ళిపోతున్నారు అంతే. అట్లా కాకుండా ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు గో ఫర్ ప్లాట్ఫామ్ యాజ్ అ సర్వీస్, ఓకే, సింపుల్ గా ఏంటి, ప్లాట్ఫామ్ యాజ్ సర్వీస్ లో కబోర్డ్స్ నీ కంట్రోల్లో ఉండదు. నథింగ్ బట్ ఓఎస్ ఎట్లా ఇన్స్టాల్ చేశారో నీ కంట్రోల్లో ఉండదు. అంటే బిల్డింగ్ ఆల్రెడీ కన్స్ట్రక్టెడ్, ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఫర్నిచర్డ్ అంటాం కదా మనం. ఒక 2 BHK తెలుసా, ఇట్స్ ఫుల్లీ ఫర్నిచర్డ్ అంటాం కదా. ఓకే, అంటే నేను ఓన్లీ కంప్యూటర్స్, అంటే ఎన్ని కంప్యూటర్స్ కావాలి, ఎంతమంది ఎంప్లాయీస్ కావాలి, ఇవి మాత్రమే టేక్ కేర్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను. మిగతాది మొత్తం నాకు ఆల్రెడీ వాళ్ళ ఒక ప్లాట్ఫామ్ ఇచ్చేయాలి ఒక ఇన్స్టిట్యూట్ పెట్టాలంటే, లైక్ అలాంగ్ విత్ ద ఫ్రంట్ డెస్క్, విత్ ద టేబుల్స్ అండ్ ఎలక్ట్రిక్ ఎవ్రీథింగ్. ఓకే, నాకు ఓన్లీ నేను పర్చేజ్ చేద్దాం అనుకుంది ఏంటి, సిస్టమ్స్. అంటే ఎంతమంది ఎంప్లాయీస్ ఉంటే అన్ని సిస్టమ్స్ కొనుక్కుంటాను నేను, అయితే ఎన్ని ల్యాబ్స్ ఉంటే అన్ని సిస్టమ్స్ కొనుక్కుంటాను. ఓకే, అండ్ బేస్డ్ ఆన్ ద ఫ్లోటింగ్ ని బట్టి నేను ఫ్రంట్ డెస్క్ లో ఎంతమంది పీపుల్ పెట్టాలి, లైక్ దట్ ఓన్లీ అది మాత్రం టేక్ కేర్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను. ఇన్ దట్ కేస్ యూ కెన్ గో ఫర్ ప్లాట్ఫామ్ యాజ్ అ సర్వీస్. ఓకే, ఇఫ్ ఇట్ కమ్స్ టు సాఫ్ట్వేర్ యాజ్ అ సర్వీస్, డైరెక్ట్ గా నాకు ఏం అవసరం లేదు. నాకు డైరెక్ట్ గా ఒక వెళ్ళిపోయి నేను ఎవరైనా కోర్సెస్ కి ఆర్ సపోర్ట్ కి ఆర్ సంథింగ్ వచ్చారంటే నేను డైరెక్ట్ గా దాన్ని యాక్సెస్ చేసుకోవాలి. అంటే ఆల్రెడీ ఎవరో ఇంతకుముందు రన్ చేశారు అనుకోండి ఒక ఇన్స్టిట్యూట్ ని, అక్కడ మీకు ఆల్రెడీ సిస్టమ్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, ఆల్రెడీ ఎంప్లాయీస్ ఆర్ వర్కింగ్. ఓకే, సింప్లీ యూ కెన్ గో దేర్ అండ్ హ్యాండ్ ఓవర్ ఇట్. దట్ ఈస్ ద బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ సాఫ్ట్వేర్ యాజ్ అ సర్వీస్. అంటే ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ దేర్, ఐ డోంట్ నీడ్ టు టేక్ కేర్ ఆఫ్ ఎవ్రీథింగ్. బిల్డింగ్ కన్స్ట్రక్ట్ అయిపోయింది, టేబుల్స్ ఉన్నాయి, ఫ్రంట్ డెస్క్ ఉంది, ఆల్రెడీ సిస్టమ్స్ కూడా ఉన్నాయి, రైట్? ఐ జస్ట్ గో అండ్ యూజ్ ఇట్, రైట్? సో దట్ ఈస్ ద రియల్ టైమ్ ఎగ్జాంపుల్. మీరు అనలైజ్ చేసుకోవచ్చు ఎనీ ఎగ్జాంపుల్ యూ కెన్ టేక్. ఓకే, ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ యాజ్ అ సర్వీస్కి వెళ్ళినప్పుడు ఓకే ఇట్లా, ప్లాట్ఫామ్ యాజ్ అ సర్వీస్కి వెళ్ళినప్పుడు ఓకే యూ కెన్ గో ఫర్ దిస్ వే. దట్ ఈస్ ద బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్ రియల్ టైమ్. ఓకే, okay, these are the azure services they're providing different type of services like computing services. The best example is operating system and storage, so networking. Okay,
So we can go for web apps. Web apps, application servers, they are providing those platforms as well. So and they are providing database services. So relational database like SQL, Postgres, MySQL. So they are providing those services as well. Okay, they are providing Azure DevOps services as well. And we the most very important as a DevOps engineer is the Azure DevOps services. If you really know the Azure DevOps services well, so you will be in a good position, because so for all the DevOps practices that are included in a single platform called Azure DevOps services, they're providing 5 services. So we'll talk about once we go to the Azure DevOps services. Okay, and they are providing machine learning as well. Like going forward, if you want to create any AI applications, artificial intelligence applications, okay, Azure is going to provide those services as well. So like that, they are providing multiple services. Okay, if you want to store very large amount of data, generally మనం బయట ఏమవుతామంటే హడూప్ వాడతాం. Hadoop is mainly important ఏంటంటే if you have a multiple large amount of data and if you want to perform some transactions on that data and search, okay, at a time లో మనం బయట ఏం వాడుతున్నాం, హడూప్ వాడుతున్నాం. So if it comes to cloud, so Azure providing those services as well. Like that, it is providing a lot of services. Okay, so we'll see one by one. So tomorrow I'll show you so how exactly we can create the virtual machines in a different ways, and how can we manage the disks. సో ఇందాక చెప్పాను కదా మీకు స్కేలబిలిటీ ఎగ్జాంపుల్, నేను 100 GB తీసుకున్నాను, 100 GB సరిపోవట్లేదు, సో ఐ వాంట్ వన్ మోర్ 100 GB, రైట్? How can you create one more 100 GB disk, and how can you add that 100 GB disk to the already existing VM? సో అవి ప్రాక్టికల్ గా చూస్తే ఓకే, సో క్రియేట్ అడిషనల్ డిస్క్ ఎట్లా క్రియేట్ చేస్తాం, దాన్ని తీసుకెళ్ళి ఎలా అటాచ్ చేస్తాం, ఇవన్నీ ఒకసారి మీరు చూస్తే హౌ వీ కెన్ క్రియేట్ ద విఎం అనేది మీకు అర్థమైపోతుంది అనమాట. సో అప్పుడు మీరు అర్థం చేసుకోవచ్చు, ఓకే ఐఏఎస్ అంటే సో వీఆర్ జస్ట్ సెలెక్టింగ్ ఏ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ కావాలో సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నాం. ఆ ఆపరేటింగ్ సిస్టంలో మనం ఏమైనా ఇన్స్టాల్ చేసుకోవచ్చు, అవర్ ఓన్ అప్లికేషన్స్, రైట్? అంటే మన ఓన్ అప్లికేషన్స్ మీద కంట్రోల్ కావాలి, అట్ ద సేమ్ టైం ఓఎస్ మీద కంట్రోల్ కావాలంటే okay, we can go for IAS. అది మీకు అర్థమవుతుంది once we go for a practical. Sorry. Okay, and this is the just dashboard. So I will show you, so మనం రియల్ టైమ్ లో ఎట్లా లాగిన్ అవుతాము, ఎట్లా. సో tomorrow I'll show you how to create a like freetail Azure access, and how the dashboard will looks like, and how can you create a VM, and how can you create a resource group and everything అవి చూపిస్తాను నేను. సో అప్పుడు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఇట్ ఈస్ అనేది. సో ఇది స్టార్ట్ పిక్చర్. ఓకే, we are done with the today's session. So do you have any questions, guys? So these are the important topics you just need to know. So what are the cloud service models, and what are the cloud models we have, right? So I just give more details, so you don't need to learn each and every detailed topic, but మీకు నేను అసలు ఎగ్జాక్ట్గా ఏం జరుగుతుందో లోపల అనేది, సో ఐ జస్ట్ గివ్ ద బ్రీఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్. ఇన్ కేస్ ఇంటర్వ్యూలో ఎవరైనా జస్ట్ అడిగితే యూ కెన్ జస్ట్ సింప్లీ సే ద డిఫరెన్సెస్, అంతే, మీరు ఇంత ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాల్సిన పని లేదు. సో వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఐఏఎస్ ప్లాట్ఫామ్ అంటే, సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు డిప్లాయ్ ఎనీ అప్లికేషన్, ఐ జస్ట్ నీడ్ ఎ ప్లాట్ఫామ్. సో ఐ డోంట్ నీడ్ టు టేక్ కేర్ ఆఫ్ ఎనీ ఓఎస్ ఆర్ నెట్వర్కింగ్, దెన్ యూ కెన్ గో ఫర్ ప్లాట్ఫామ్ యాజ్ అ సర్వీస్. అట్లా మీరు సింపుల్గా ఆన్సర్ చెప్పేయచ్చు అంతే. Okay guys, any questions please? Maybe you can have more questions if you go into the practical session, but anyway, it's a good session today. It's better to know the each and every topic what we have discussed today. So as a cloud engineer, you have to know all these things, what exactly the cloud computing is, and why we need cloud computing, and what are the different models, and what are the different service models. So these are the important topics. Please go ahead and please go through some theoretical sessions as well. మీరు జస్ట్ ఈ సెషన్ చూసినా సరిపోతుంది, బట్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు నో మోర్ యూ కెన్ జస్ట్ గో అండ్ సెర్చ్ ఫర్ ద. No questions in today's topic? Maybe you guys are basic guys, right? So what exactly the cloud model, ఇవన్నీ మీకు ఈరోజు ఓకే ఒక ఐడియా వచ్చి ఉంటుంది.
సో క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ మనం ఎందుకు వాడాలి, అజూర్ ఎందుకు నేర్చుకోవాలి? Hi, sir. రైట్. యా, హాయ్ Nice seeing శ్రీహరి. you. Yeah, today's session I got some knowledge because I am ఎస్ working ఎస్. as electrical engineer in data center only. యా యా. ఈవెన్ సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్స్ అయినా సరే అసలు మనం క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ ఎందుకు వాడాలి, సో వాట్ ఈస్ ద యూజ్ ఆఫ్ యూజింగ్ అజూర్ ఆర్ AWS ఆర్ GCP అనేది చాలా మందికి తెలియదు. ఓకే, సింపుల్ మనం క్లౌడ్ వాడుతున్నాం, అక్కడికి వెళ్ళి VMs క్రియేట్ చేసుకుంటున్నాం, బట్ వై వీ నీడ్ టు యూజ్ అనేది ఈ రోజు మీకు ఒక ఐడియా వచ్చి ఉంటుంది, ఎందుకు వాడాలి క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ అనేది, రైట్? అజూర్ ఎందుకు వాడాలి అనేది మీకు ఒక ఐడియా వచ్చి ఉంటుంది. In our company, lot of co-locations are available. ఓకే. In co-locations, we provide white space and cooling. ఓకే. And networking is a part of, as you said, it's their wish. కరెక్ట్ కరెక్ట్. And we give support for their if they want to change any neck ports like that, we will provide. యా, దట్ ఈస్ హవర్ హెడేక్ ఇఫ్ యూ గో ఫర్ ఆన్ ప్రమిసెస్. నేను చెప్పాను కదా ఎగ్జాంపుల్, మీకు కోరిలేట్ చేసుకుంటే మీకు ఈజీగా అర్థమైపోతుంది. ఇప్పుడు మీ కంపెనీలో కానీ ఎట్లా వాడుతున్నారు, ఇప్పుడు నువ్వు చెప్పావు కదా 100% కరెక్ట్. అది ఇప్పుడు ఏదైనా నెట్వర్క్ రిలేటెడ్ థింగ్ ఏదైనా ఇష్యూ వచ్చిందంటే వీ నీడ్ టు టేక్ కేర్, అంటే అది ఎవ్రీథింగ్ వీ నీడ్ టు మేనేజ్. అది హెడేక్ కదా. లెట్స్ సే ఇప్పుడు ఒక అప్లికేషన్ మీద నువ్వు కాన్సన్ట్రేషన్ చేస్తున్నావు, ఓకే, ఒక ఫీచర్ మీద నువ్వు డెవలప్ చేస్తున్నావు, లెట్స్ సే. సో డెవలప్ చేస్తున్నప్పుడు నెట్వర్క్ మీద టైం స్పెండ్ చేసి అంత టైం వేస్ట్ చేయాల్సిన నెసెసిటీ లేదు. అంటే sometimes computing definitely, yeah, sometimes servers will hang physically. yes, it has to be restarted. అవును. మనం ఇప్పుడు ప్రైవేట్ క్లౌడ్ ఆర్ ఆన్ ప్రెమికి వెళ్ళినప్పుడు ఆ VM అనేది ఎందుకు ఫెయిల్ అవుతుంది, మేబీ డిస్క్ ప్రాబ్లమా, లేకపోతే CPU యూసేజ్ 100%కి వెళ్ళిపోయిందా, లేకపోతే అంటే కొన్ని మన ప్రాసెసర్ రన్ అవుతున్నాయి చూసా VM లో, కొన్ని ప్రాసెసెస్ మనకి CPU అనేది 100% తీసుకుంటాయి. సో వై దే ఆర్ టేకింగ్ ఎవ్రీథింగ్, వీ నీడ్ టు టేక్ కేర్, రైట్? అంటే ఇప్పుడు మీరు చెప్పినట్టు VM డౌన్ అయింది, అది ఎందుకు డౌన్ అయిందో వీ నీడ్ టు టేక్ కేర్. డెఫినెట్ గా మన అప్లికేషన్ అనేది డౌన్ టైం అవుతుంది అక్కడ. ఒక అప్లికేషన్ స్టోరేజ్ ఇష్యూ, నెట్వర్క్ ఇష్యూ, పవర్ ఇష్యూ, దట్ ఈస్ డిఫరెంట్ కేసెస్. ఎస్. సో లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్, ఇప్పుడు మీరు చెప్పినట్టు నెట్వర్కింగ్, స్టోరేజ్, పవర్, సో లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్ వీ నీడ్ టు టేక్ కేర్ ఇఫ్ యూ గో ఫర్ ఆన్ ప్రెమిసెస్. సో ఈ ప్రాబ్లమ్స్ మొత్తాన్ని ఓవర్కమ్ చేయడానికి మనకి క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ వచ్చింది అనమాట. యా, మీకు ఒక క్లియర్ ఐడియా వచ్చి ఉంటుంది ఈరోజు, ఓకే, ఎందుకు మనం క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్కి వెళ్ళాలి అదే. యా, గుడ్ శ్రీహరి. సో ఐమ్ ఎక్స్పెక్టింగ్ actually more questions, but I thought you are the first one and you asked. Good. So if you ask more questions, it means that you are involving into the topics. Yeah. Good questions. I am working as electrical engineer in I have a lot of permissions to go inside. No other people can go inside. Correct. It means that you are maintaining your own security rules. That's what I said, right? If you go for on premises, you can maintain your own security rules. Yeah. Good. You are relating all these things, means you are listening carefully and you are listening properly. Good. Thank you. Yeah, people may not ask, but definitely I think you guys are following, right? Good. So whatever Srihari said, right? So if you correlate with the existing your environment, definitely you can have a good picture. So why we need to go for cloud computing, and what are the different cloud models we have, and మనం ఏ క్లౌడ్ మోడల్కి వెళ్ళాలి, రైట్? అండ్ ఏ సర్వీస్ మోడల్ చూస్ చేసుకోవాలి, మీకు ఈజీగా అర్థమైపోతుంది మీరు కోరిలేట్ చేసుకుంటే. Good guys, so keep rocking, and if you have any questions, so you can take my number and you can call anytime. So if you have any questions, that's not a problem, okay? And better if you have any questions, we'll spend 10 minutes every day from tomorrow, because from tomorrow onwards you will go into the practical session, like how to create VMs and everything. If you have any doubts, definitely we will clarify. For example, you have any doubts in today's topic, okay, you can ask tomorrow as well. So we will spend 10 more minutes for all if you have any questions, okay, for every session. So like Srihari asked, right, if we ask any questions and if we correlate anything, you can ask, feel free to ask, okay, so that you can understand. And the remaining guys, for example, if Srihari asked one question, right, so the remaining guys also can understand, okay, so this is the way we can go for cloud computing, and this is the way we can maintain the networking. So like that you can understand and you can recall your all like existing scenarios. Great guys, so see you tomorrow. So if you don't have any questions,
Okay, guys, great. Thank you. So we'll see you tomorrow.